ആരാധന. My dear brothers and sisters, you are most welcome to this second day of deliverance retreat in Konkani. मोगाच्या भाव भयणांनो, तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार ह्या दुसऱ्या दिसा कोंकणी रेतीराक. The Lord is here right now. देव हांगासर हाजीर आसा. Jesus said, wherever two or three are gathered together in my name, I am there in their midst. जेजून सांगला, म्हज्या नांवान दोगां वा तेगां हाजीर आसा, थंयसर हांव आसा. We are in front of the Blessed Sacrament. ह्या मुखार आमी पवित्र संस्कारा फुड्यान आसाव. Keep aside every other distractions. सगल्यो तुमच्यो दुसऱ्यो हुस्को कोणती कुशीन दवरात. Focus only on the Eucharist. फकत जेजूचेरच तुमची नदर आसूं दी. You and your Lord Jesus alone here. फकत तूं आनी तुजो मोगाळाचो मोगाळ There is जेजू nobody else here. आनी कोणूच ना तुजे मुखार. Let us give all glory and adoration worship to our Lord Jesus. सगळी मोहिमा आनी ताका आराधन आमी दिवं ह्या वेळार. When you worship God, deliverance and healings will take place. जेन्ना तुमी देवाक बोसतात, पोरनिपाट आनी नमस्कार करतात, तेन्ना When you सुटका sing जाता. together, evil power will leave your body. जेन्ना तूं गायन करतात, तेन्ना देंवचार तुजे सोडचिलो पयस वेता. We read 2 Kings chapter 3 verse 15. आमी वाचताव 2 Kings chapter 3 verse 15, we read like this. दुसरे राजाचे पुस्तक 2 Kings chapter 3 verse 15. दुसरे राजाचे पुस्तक. But get me a musician, and then while the musician was playing, the power of the Lord came on him. आता वेणू वाजयतल्या मोजेशी हाडात आनी तेन्ना तो वाजयताना सर्वेस्पराची शक्ती एलिशाचेर देंवली. Get me a musician. When the musician was playing, the Holy Spirit came upon him. जेन्ना Power of the Lord came upon him. देवाची शक्ती ताचे फुड्यान आयली. Praise the Lord. देवा कारगा. Hallelujah. हालेलुया. We also read from the word of God, 1 Samuel chapter 16 verse 14. सामुएलाचे पयल्या पुस्तकान आमी वाचताव 1 Samuel chapter 16 verse 14. अवेस्वर 16 वोड 14. Now the Spirit of the Lord departed from Saul, and evil spirit came upon him. सर्वेस्पराचो आत्मो सावलू सोरशिलो पयस गेलो आनी सर्वेस्परान दादलोलो वायटोवो आत्मो ताका सोतावंक लागलो. Praise the Lord. जेजू कारगा. Hallelujah. हालेलुया. And verse 23 we read like this. आनी 23 वोड आमी अशी वाचताव. And whenever the evil spirit from God came upon Saul, David took the lyre and played it with his hand, and Saul would be relieved and feel better, and the evil spirit would depart from him. आनी जेन्ना सर्वेस्परान दादलोलो वायट आत्मो सावलूचेर येतालो तेन्ना दावीद आपले सितार वाजयतालो. हे पोरी वायटोवो आत्मो सावलूक सोडून वेतालो आनी सावल आदी पोरी शांत जातालो. Praise the Lord. जेजू कारगा. All these word of God shows very clearly the moment we start of singing and worshiping God, evil spirit will leave our family, leave our bodies. आनी हे सगळे देवाचे उतर आमकां दाखयता की जेन्ना आमी गायनां गायता, देवाक गायनां गायता, तेन्ना देंवचार आमचे सोडशिलो पयस सरोन वेता. When we worship God, the power of the Lord will descend upon us. जेन्ना आमी पोरनिपाट आनी नमस्कार करता देवाक, तेन्ना आमचेर पवित्र आत्मो देवान येता. Every distraction, every sorrow, every confusion, everything that is disturbing our mind will depart from us. जे कितें आमकां सतायता, हुस्के खोंती जावं आनी कसलेंच दुयेंस जावं सतायता, ते आमचे वचून कुशीन पळयता. Therefore we are going to worship God. ह्या वेळार आमी देवाक भोजन करता. And make sure, my dear brothers and sisters, all those who are joining in this retreat now, continue until the end of this retreat. आनी जे कोण रेतीरान भाग घेवंक आयल्यात, रेती सोंपा पासून तुमी रावात. We are having 3-hour session now, and then tomorrow 3-hour session at the exact time.
we have 2 more days of deliverance retreat. आयज आमी 3 वरां रितीरान भाग घेतले आनी फाल्यां तशेंच 3 वरां आसतलीं. The Lord is going to bless you. देव तुमकां आशिर्वादान भरतलो. The Lord is going to cast out every evil from your body, from your family. तुमच्या जिवितांत देंवचार आसा जाल्यार पयस सोदतलो, तुमच्या फॅमिलीन पासून आसा जाल्यार पयस If you जातलो. are in Jesus Christ, जोरी तोर तूं देवा फुड्यान if जेजू you फुड्यान आसा worship जाल्यार Him alone, फकत तूं देवाक आराधन दिवची if you जाल्यार call out His name, फकत तूं देवाचें नांव काडची जाल्यार no powers of darkness can come against you. काळुकाची शक्ती तुजे फुड्यान येवंक शकना. You will be surrounded by protection. तुका सगल्या वडांनी वेडो घालून आसतले देवाची शक्ती. Praise the Lord. देवा कारगा. Let's all sing together. Give all glory and worship to our Lord Jesus. हे वेळार सगळे एकठांय जावन देवा कारगा आनी महिमा दिवया. He is here right now. तो हांगासर आसा आमच्या He मुखार. is blessing everyone. तो जोण एकल्याचेर आमच्या He आशिर्वाद is घालता. anointing every child तो of जोण God. एकल्याचेर आमकां माखोयता, He आमकां will अभिषेक never leave करता. you orphaned. तो तुका एकटो सोडचो ना. Abba Father, we pray for all the people who are going to join. Bless every child of God. Let everyone experience the healing touch now. Let the power of God descend upon every children of God. Let everyone be filled with the power. Nothing is impossible for you, Lord. Cover them in your mantle. Protect everybody in the name of Jesus. Wash them in the precious blood of Jesus. If there is any evil power that is blocking the anointing, let all the blocks be removed. We have a battle. The battle is against the evil one. The evil one who is working behind many people. We command to all these evil powers to get out of this place, get out of our families, get out of homes and go to the foot of Jesus and be bound there forever. Abba, we worship you. We give you glory, Lord. All worship and all adoration to you, Lord. We sing together. आमी तुका सगळी महिमा आनी अर्घ दिता. सगळी बरोबर गायन करूया. Let's all sing together. सगळी बरोबर गायन करूया. Everybody lift up your hands and sing together. सगळी तुम्ही हात तुमच्या वर काढात आणि प्रार्थना करात. Abba, open the heaven for these people of God. Bless every child of God. Consecrate everyone. Heal every child of God. Let there be miracles in Jesus' name. We cry out to you, Abba. Have mercy on everyone right now. Oh Jesus, we cry out to you. Have mercy on these people of God. We need your anointing. We need your power. We need your healing touch now. मोकळा बापा आमकां तुजी शक्ती जाय, आमकां तुजी मागणी जाय ह्या बेडार. देव आमचेर यो. Hallelujah. हालेलुया.
The Lord is healing everybody right now. ह्या वेळार देव जायत्या जाणांक पेकोवणी The दिता. healing touch of God is coming to you. तुझी पेकोवणीचो हात तुमचे सोडून येता. He is anointing every child of God. तो जोण एकल्याक You अभिषेक can करता. feel the power of the Holy Spirit overshadowing you right now. तुज्यान पवित्र आत्मा बगूंक जाता ह्या वेळार. Your whole house is filled with the power of the Holy Spirit. गोराबो पवित्र आत्म्यान Your भरला. whole body is covered by the presence of God. तुझी आख्खीच कूड पवित्र आत्म्यान You can भरल्या. feel His power. तुज्यान तो शक्ती You बगूंक can जाता. experience His anointing in your body. तुज्यान अनुभवूंक जाता तुझी With कूड. tears in your eyes, cry out to God. तुमच्या दोळ्यांतल्यान दुःखां वाहून देवा फुडें Let's रडात. sing together Aradhana once again. परत आमी तेच गायन Give म्हणूया. all glory and adoration to our Lord. सगळी महिमा आणि वर्गां He दिवया is देवा. watching over you. तो तुका पळयता. He is touching you. तो तुका हात लायता. He is delivering you. तो तुका सुटका दिता. He is healing you right now. तो तुका भरता ह्या वेळार. Raise your voice and sing together. मोठ्यान देवा गायन करात. Oh Jesus. बाबा येशू. Hallelujah. हालेलुया. हात वर काढून मोठ्यान गायन करात. Mighty deliverance is taking place right now. ह्या वेळार बोरते उलटी सुटका मेवता. येशू. ह्या वेळार बोरते शक्ती जाता. सगळ्या बोली सुटका मेवता ह्या वेळार जेजूच्या नावान. पवित्र आत्मीय आराधना. तुमच्या हात वयर काढून देवाक महिमा दियात. आर्गां दियात. वाखाणणी करात. ताका बोजात. आबा बापा आराधना. मोठ्यान गायन करात. तुमच्या हात वयर काढून. तुका सगळ्यांक सुटका मेवता ह्या वेळार. Oh Jesus. बाबा येशू. Hallelujah. हालेलुया. Let's all close our eyes and feel the presence of God right now. आम्ही आमचे दोळे बंद करून देवाचे आसणे He is आमच्यान standing बघूया. in front of you तो right now. तुझ्या फुडें उबो आसा. He is wiping away the tears from your eyes. तुझ्या दोळ्यांतली दुखां पुसता तो ह्या He is वेळार. consoling everybody right तो now. तुका ह्या वेळार बुजवण दिता. You are in front of the Almighty God. तू देवा फुड्यान आसा. तुजो व्हडलो There is देव no तुज्या मुखार other आसा. God. तो आनी दुसरो देव ना. The only God for your salvation. तो जावन आसा तुजे सुटकेचो The one देव. who created you. तो तुका ताणे तुका The one रचला. who created this universe. आखो संसार ताणे The रचला. one who is in charge of everything. सगळे वस्तूंचो तो जावन आसा दोनी. The Lord of the Lords. तो जावन आसा वळवांचो The King व्हड of देव. Kings.
तो किंग ऑफ the king of this universe तो आख्या संसाराचो is here राजा right now in front तो of ह्या फुड्या you. तुझ्या मुखार आसा Therefore, त्या do पासून not be afraid. त्या पासून कोणाची Do बेवची not be गरज worried. ना कसलीच हुस्क्याकाची Do not गरज allow ना the sorrow to grip you. तुका ती तुझी काकळूट तुका बघूंक दिनाका You are a child of God. तू जावन आसा देवाचो You पूत belong to तू Jesus. देवाची पूत तू He belongs to you. देव जावन आसा तू You are in his presence. तू त्याच्या मुखार आसा You are in the most safe place. तू जावन आसा एक सुरक्षित So जाग्यार don't worry. He is consoling you. हुस्क्याकाती काडी नाका Let your power come now. देव तुका बुजवण दिता त्याची शक्ती Let तुझ्या your फुड्यान येवून living water दी flow on देवाचे जिवे उदक तुझ्या to फुड्यान every येवून child of दी God right now. एक एक देवाच्या पुताक And let तू him एक येवून send his सोड. power ताची शक्ती तुम्ही बघा upon every child of God. ताची शक्ती Let us sing together सगळी at the बरोबर top गाऊन of your करूया. voice. तुमच्या मोठ्या He is ताळ्यान anointing गायन you करा. now. तो वेळा तुमका Flora, the Lord is healing you. फ्लोरा देव तुका पेकोयता Lorna, Lord is healing you. लोना देव तुका पेकोयता Michelle, the Lord is healing you. मिशेल देव वेळा तुका Lenny, देव Lord is पेकोयता healing you. लेनी तुका देव पेकोयता Bruno, the Lord is healing you. ब्रुनो देव तुका पेकोयता वेळा Calcius, the Lord is healing you. कालचस देव तुका पेकोयता वेळा The power of God is descending upon देवाची everyone. शक्ती तुमच्या फुड्यान येता वेळार The Lord is touching you right now. देव तुमका हात लायता Someone who वेळार has got lower abdomen pain, the Lord is healing you. सगळ्यात पोटाक दुख असली कोणाची ती आता Someone who बरी always जाता getting giddiness and you fall down unconscious, the Lord is healing you. तोकली उसळून कोण सकला पडटालो देव तुका पेकोयता वेळार Somebody who is getting epileptic attack, the Lord is healing you. कोणाक मोडणे माताले देव तुका पेकोयता वेळार Some kind of fear and depression, the Lord is healing you right now from these. कसली थोडी भिरांत येताली कोणाकल्याक तर देव तुका पेकोयता वेळार And someone who is always feeling that somebody is following you, the Lord is delivering you from this fear. कोणाक दिसताले कोण तरी आपल्या पाटलाव कोत्ता म्हणून देव तुका हे Someone who सुटकेतलो was- सुटका दिता Someone who has got pain in the left side of his stomach, the Lord is healing you. कोणाक तरी दाव्या उड्या वाड्यान पोटाक दुखताली ती आता Sonia, the Lord is पेकोयता healing you. देव तुका पेकोयता या वेळार The power of God is descending upon every child of God. देवाची शक्ती तुझ्यान येता आता या वेळार Let's all sing together. सगळी बरोबर आम्ही गीत गाऊया The whole heaven is open now. आख्खो स्वर्ग All उक्तो the जालो आसा angels तुझ्या are here मुखार right now. सगळे सांत भक्त तुझ्या मुखार Let us आसात sing together and या glorify the वेळार आमी Lord. सगळे बरोबर गायन गाऊन देवाक महिमाने अर्घ दिवया Let's sing together. सगळी बरोबर म्हणूया
close your eyes and feel the presence of God. दोळे बंद करून देवाचे आसणे बघूया. He is covering you with His love. तुका सगळ्या वदान तो वळो घालता आपल्या मोगान. You can feel the love of God in your heart. देवाचो मोग तुमच्या काळजान तुमच्यान अनुभवूंक जाता. Someone who has got chest pain, heaviness on your chest, the Lord is healing you right now. कोणाचे ओड्ड्यान दुखताले, ओड्ड्यान व्हडली दूख असली, देव तुका पेकयता ह्या वेळार. Elvis, the Lord is blessing you. एल्विस, देव तुका आशीर्वादान भरता. The Lord is blessing so many people right now. ह्या वेळार देव कितल्या जाणांक आशीर्वादान भरता. And someone who has got heavy pain on your back, you can't even stand straight and you are always struggling to stand straight, the Lord is healing you. कोणाची तरी फाटीक दूख असली, उबे पासून रावंक जाय असली, देव ह्या वेळार तुका हात लायता आनी पेकयता. Someone who is somebody who is worried about your family, who is always having some kind of the other, everyone is falling sick every time. एकलो तरी आपल्या फामिली पासत हुसक्याक कोण ती काडटलो, कित्याक फामिलीन सगळे दुयेंत पडटाले. And you are really worried as if there is an evil attack on your family. आनी तूं सारको निराशीत जाल्लो, कित्याक तुका दिसतालें की देवाची दोनसाराची शक्ती तुजे फामिलींत आसा म्हणून. The Lord is delivering you from every kind of evil attack. ह्या वेळार देव तुका सुटका दिता Your सगळ्या whole चुकतेंतली. family is delivered. आख्खीच तुजी कुटुंब तुका तुजे कुटुंबाक सुटका मेवता ह्या वेळार. Somebody who recently started speech problem and stammering problem, which you were not having it, and you are worried that someone has done something against you. कोणाक तरी घाग येतालो, उलोवंक सारकें जायनासलें, तुका दिसतालें कोणें तुका कितें तरी केलां म्हणून. The Lord says, you trust in me, don't focus on anyone else. देव म्हणटा ह्या वेळार तूं म्हाका सोत मान, दुसऱ्याचेर आनी कांय चिंती नाका. Just call out the name of Jesus 3 times, you are set free. 3 पावटी जेजूचें नांव घे आनी तुका सुटका मेवतली. You will be able to speak normally. आनी तुज्यान सारकें उलोवंक जातलें. The Lord is blessing so many people. Somebody who is running a hotel business. कितल्या जाणांक देव ह्या वेळार आशीर्वादान बोलता. एकलो मनीस हॉटेलाचे बिझनेस चलयतालो. You were converted to the Catholic Church. तुका क्रिस्तांव धर्मान तूं भितर सरला. And you are going through a tough time personally these days. आनी ह्या वेळार तुका जायते संकश्ट पडटाले ह्या दिसांनी. The Lord is delivering you and blessing you. ह्या वेळार देव तुका सुटका दिता आनी The तुका Lord is आशीर्वादान healing बोलता. you completely. देव तुका सारको पेकयता ह्या वेळार. Every sorrow, mental agony is taken away from you now. आनी तुज्या सगळे शक्ती वायट कितें तुजें पयस वता. Someone who has got knee pain and swelling on your knees, the Lord is healing you right कोणाची now. तरी दिमी दुखताल्यो आनी सूज आसली, देव तुका पेकयता ह्या वेळार. Some people are keeping alcohol bottles in your home and selling it. The Lord says, I am hurt by your actions. जायते जाण आपल्या घरांत सोऱ्याच्यो बोटल्यो दवरून विकताले. देव म्हणटा हांव तूं जायतो दुखोला दी तुज्या कोरण्याक Get rid लागून. of these destroying factors from your family. आनी हे तूं वायट जें कितें घेवन आसा तें सगळें पयस कर, फोडून उडय. If you want me to visit your family, there should not be anything unholy in your family. आनी जरी तर तुका जाय हांव तुज्या घराबांत आयिल्लो जाल्यार दुसरें कितें अपवित्र आसा तें आसूंक जायना तुज्या The Lord घराबांत. is blessing the whole family who is suffering from COVID-19. देव एके फामिलीक आशीर्वादान बोलता जी कोविड-19 पिडेन पडलेली आसा. Somebody who has got extreme hair loss, the Lord is healing and blessing you right now. कोणाचे तरी केंस बेताले, परत परत पडटाले केंस, देव तुका हात येता आनी पेकयता. And someone who has got severe acidity problem, the Lord is healing you right now. कोणाक तरी एसिडिटी जाताली, प्रॉब्लेम आसलें, देव तुका पेकयता ह्या The वेळार. heaven is opened in front of you right ह्या now. वेळार सोर तुज्या फुड्यान उक्तो जाल्लो आसा. Just sing together, worshiping God. Let the power of God flow on to every child of ह्या God. वेळार तू फकत देवाक गायन कर आनी देवाची शक्ती तुज्या फुड्यान येतली. देवाचो Sincerely आशीर्वाद तुजेर with पडटलो. repentance cry out to God. देवास फुडें बोगसोणें मागोन मोगान आनी आपुरबायेन खातार consoling कर you. देवाक. He is consoling you. तो तुका बुजवण दिता He ह्या is वेळार. healing you. तो तुका He पेकयता is ह्या वेळार. wiping away the tears from your तो eyes. तुज्या दोळ्यांतली दुका पुसून काडटा ह्या वेळार. The Lord is healing you. देव तुका Let's sing पेकयता. together right now. सगळीं बरोबर आमी गायन करूया. Let the living water flow on. देवाची जिवे उदक तुज्या फुड्यान येवं दी. तुझे जीवे उदक मोठ्या ओगम्या देऊन पवित्रात्म्या ये आनी मोठे जिवीत चलूय संकश्टांत पडला उजवाडाल मोठ्या मोठ्या सगळीं निगा आनी पागात नामांत तुज्या जेजू जेजू
실바스 바파 Let's close our eyes and feel the presence of God. आमचे दोळे बंद करून देवाचे आसणे आमी बघूया. The Lord is blessing so many people right now. कितल्या जाणांक देव ह्या वेळार देव आशीर्वादान बोत्ता. Let's close our eyes and feel the presence of God. ह्या वेळार आमचे दोळे बंद करून आमी देवाचे आसणे बघूया. Let us pray for repentance. ह्या वेळार आमी बोगसणे मागूया देवा लागीं. The Lord says, देव म्हणटा we read in the word of God, book of Isaiah. आयजाच्या पुस्तकान आमी वाचता. Book of Isaiah chapter 1 verse 2 and 3. अबेस्वर पयलो वड 2 आणि 3. The word of God says very clearly, देवाचें उतर आमकां अशें सांगता. hear O heavens and listen O earth. Aik modba prutume kandi. For the Lord has spoken, I reared the children and brought them up, but they have rebelled against me. कारण सर्वेस्पोर उलोयता हांवें भुरग्यांक पोसलीं तांकां ल्हान व्हड केलीं पूण तीं म्हजेर कोलपोलीं. Verse 3. Boil The ox knows its owner, and the donkey its master's crib. But Israel does not know, my people do not understand. बोयल आपल्या दोनयांक वळखता आनी गाडवाक आपल्या दोनयांचे कावनेची वळख आसा पूण इस्रायलाक कित्याचीच वळख ना. म्हजी पोरसां कांयच समजना. Show word 3. The ox knows its owner, and the donkey its master's crib. But Israel does not know, my people do not understand. My dear brothers and sisters, God is crying out and say, crying out to the earth and heavens. मोगाच्या बाबून देव रोडटा संसार आणि स्वर्गाक म्हणून. All the animals do know their owner and their crib. म्हणटा जोगली जनावरां जाणात कोण आपलो दोनी पळयतो. Even the donkey and ox, everything. फकत गाडू पासून जाणा They आपलो दोनी कोण all, पळयतो. they all know God created them. ती जाणात की तांकां देवान रचल्यात They म्हणून. all know their master. ती जाणात तांचो दोनी कोण पळयतो. But God loved human beings more than them. पूण देवान मनशाचो चड मोग केलो We तांच्या are परस. His children, आमी जाणा आसात देवाची भुरगीं. but we do not know our Father. पूण आमी आमचो बाप कोण तो पळयतो We नको. do not know our home. पूण आमी आमचें घर कोण तें नको. We forget Him. आमी ताका विसरता. We speak against Him. आमी ताचे विरोध We उरयता. go against His आमी ताचे commandment. आड वेता ताच्या मादामेता वयर. Therefore, God is crying out to the earth and heavens. आणि ह्या वेळार देव त्याच पासत O रोडटा स्वर्ग आणि heavens, संसारा verse पासत. 2. Oh, hear, O heavens, आयक मोळबा प्रितुमे कांदी. and listen, O earth. आनीक प्रितुमे कांदी For the Lord has spoken. कित्याक देव उलयता. I reared children and brought them up, हांवें भुरग्यांक पोसलीं तांकां ल्हान but व्हड they केलीं. have rebelled against me. पूण ती म्हजेर कोलपोलीं. My dear brothers and sisters, मोगाच्या भाव भयणांनो, are you rebelling against God? तूं देवाचेर कोरपोला. Are you speaking against God? तूं देवाचेर आड उलयला. Are you disobeying God? तूं देवाचेर आड उलयता. Are you keeping anything unholy with you against God? तूं कितें तरी ओ पातक दवरता देवा वयर. We read Hebrew chapter 12 verse 14. हिब्रूचें पुस्तक आमी वाचता. Letter to Hebrew chapter 12 verse 14. Pursue peace with everyone and the holiness without which no one will see the Lord. सगळ्या मनशा कडेन शांतीन चलोवंक वावरात आनी तुमचें जिवीत खरें भक्तीचें जावं दी कित्याक तिचे विरेत कोणाच्यान सर्वेस्पराक पडोवंक जायना. Pursue peace with everyone and the holiness without which no one will see the Lord. सगळ्या मनशा कडेन शांतीन चलोवंक वावरात आनी तुमचें जिवीत खरें भक्तीचें जावं दी कित्याक तिचे विरेत कोणाच्यान सर्वेस्पराक पडोवंक जायना. Without holiness, nobody can see God.
कित्याक पवित्र ना जाल्यार तुज्यान देवाक पडोवंक जायना. Are you holy? तूं पवित्र आसाय? Is your mind holy? तुजें मन पवित्र आसा? Is your body holy? तुजी कूड पवित्र आसा? Is your tongue holy? तुजी जीभ पवित्र आसा? Remember, without holiness, nobody can see God. पवित्र तूं ना जाल्यार देवाक तुज्यान No पडोवंक one can जायना. experience God. देवाचो अनुभव तुज्यान No घेवंक one can जायना. receive the healing touch from the Lord. देवाची पेकोणी तुज्यान घेवंक जायना. Let's cry out to God ह्या वेळार आमी देवा फुडें रडुया. with repentance पातोक आमचे ओळखून and say, घेवया. Lord, forgive us. आनी देव आमकां बोगशितलो. We are sorry, Lord. आमकां बोगस दोनी. We are unholy, Lord. आमी ओपातकी Make देवा. us new, Lord. आमकां नवी कोर. We want to become new creation. आमी नवी मनशां जावंक सोदता. Right now, as you are going to sing, the Lord is healing some people with toothache and gum bleeding. आनी ह्या वेळार जेन्ना तूं गायन गायतलो तेन्ना देवाक देव तुमकां पेकोयता कोणाक दाढी दुखता. The Lord is healing, blessing everyone right now. ह्या वेळार देव तुमकां सगळ्यांक आशीर्वादान बोलता Let's आनी open our पेकोयता. hands in front of our Lord Jesus. ह्या वेळार आमचे हात आमी उक्ते दवरुया देवा Look at मुखार. the blessed sacrament and sing ह्या together. वेळार आमी पवित्र संस्काराक And पडोवया say, आनी Jesus, how mercy. गायन गावया आनी देवाची Jesus, how mercy, Lord. चूक मागुया. How mercy on every one of us. दोनी म्हाका बोगोस हांव We are चुकलां. sorry for all the sins we have committed. हांवें जी पातकां आदारल्या ताचे All पासून that हांव दूर unholiness, करतां. remove it from me. जे पळय वो पातकी हांव कोत्तां ते I म्हाका am पयस having कर. wrong relationship. हांव वायट संबंध घेवन आसा. I want to come out of it. हातूंतल्यान हांव भायर सरोंक I'm सोदतां. addicted to alcohol, हांव सोल्याचो गुलाम जाला. drugs, ड्रग्स drinks, smoking. आमी I'm sorry, Lord. I want to come out of it completely. भायर सरोंक सोदतां. Help me, Lord. म्हाका आदार दी I दुनिया. need holiness. म्हाका तुजे I पवित्रताय have जाय. desecrated my eyes, हांव म्हजे दोळे पवित्र कोत्तां. watching unholy videos. हांव म्हजे ओपातकी केल्या दोळे Set me free, वायट Lord. पळोवन. Set म्हाका me free. सुटका दी दुनिया. I need deliverance. म्हाका सुटका जाय दुनिया. Let's all sing ह्या together. वेळार आमी सगळीं गायन God is करूया. have mercy on me. दुनिया म्हजी काकलूट God कर. is having a mercy on you. दुनिया दोनी देव तुजे काकूट कोत्तलो ह्या वेळार. Let's all sing ह्या together. वेळार आमी सगळीं गायन गावया. Thank you, Father. बिनवास देवा. Thank you, Lord. Have mercy on these people of God. दुनिया ह्या वेळार ह्या भुरग्यांची Have काकलूट mercy on कर. every child of God. एक एक भुरग्याची तूं काकलूट कर They दुनिया. are crying out in front of you, Abba Father. आमी ह्या वेळार तुजे फुडें They रडटा are दुनिया. shedding tears in front of you. आमी तुज्या मुखार दुखां घडयता. Have mercy on all of them right now. आमची काकलूट कर मंगळा They देवा. need you, Jesus. आमकां जाय तूं. They need you, Father. ह्या वेळार बापा तूं जाय. They are worried. आमी दुखी कोणती They are काडटा. confused. आमी सगळे वेळार They घुसपले. are suppressed by from all corners. आमी सगळे वेळार आमकां चेपून Evil दवरलेले one is आसात.
disturbing them many ways. आमकां सगळे वाटांनी They दुख need you, Lord. आसा आमकां तूं जाय दुनिया They need your anointing. दुनिया तूं आमकां They जाय need your power. दुनिया तुका They need your जाय deliverance, तुका Lord. पावर जाय तुझी शक्ती We cry जाय out you, या Abba. वेळार आमी तुजे सोडी Abba, रडटा Father. मगडा बाप्पा Have mercy. आमची काकलूट कर Have mercy on all these children. आमच्या सगळ्या भुरग्यांची काकलूट Thank you, कर Jesus. दिनवास देवा Praise you, Jesus. दिनवास जेजू We cry out you, Abba. या वेळार आमी बापा तुजे सोडी We need you, रडटा Father. आमकां तूं जाय बापा The Lord is healing every child of God right या now. वेळार देव तुमकां जोड एकल्यान He's delivering you. पेटयता तो तुका सुटका दिता Many people, the Lord is giving you the gift of tears with repentance या वेळार now. जायत्या जाणांक देव दुकां घडोवपाचें देणे All फावो those who feel करता like crying in front of Jesus, let them cry louder. कोणाक दिसता रडोंक देवा फुडें He is रडा त्या wiping वेळार away the मोठ्यान tears from रडात. your eyes. तुमच्या दोळ्यांतली दुकां तो पुसून He is काडटा consoling you now. तो ह्या वेळार तुमकां बुजवण दिता Abba, बापा Abba, Father, मोगाळ बापा Abba, Father. आबा बापा You are the healer. तू जावन आसा You are the पेकोवणार deliverer. तू जावन आसा सुटकेचो Nothing देव is impossible for you, Lord. तुजे बिडेन जायना असलें कांयच We ना need you, Lord. तू आमकां जाय We need your anointing, Lord. तुजी माकणी आमकां जाय Praise the Lord. देवा खरगा Hallelujah. हालेलुया My dear brothers and sisters, please be seated wherever you are comfortably. मोगाच्या बाब भयणांनो तूं खंयसरूय आसूं बरे भाशेन सुसेगाद बस Jesus loves you all. जेजू तुमचो जण एकल्याचो मोग करता Let us listen to the word of God. ह्या वेळार आमी देवाचें उतर आयकुया He was blessing you during this adoration right now. जेन्ना आमी आराधन करताले तेन्ना देव तुमचेर जण एकल्याचेर आशीर्वाद घालतालो After 45 minutes of listening to the word of God, we will continue the adoration. 40 आनी 5 मिनटां उपरांत आमी परत अडोरेशन सुरू करतले The Lord is going to bless every child of God. जण एकल्याचेर देव आशीर्वाद घालता He is going to heal and deliver everyone. तो तुमकां पेकोवणी दितलो आनी सुटका दितलो Do you believe in Jesus? तूं सोत मानताय जेजूचेर Do you believe that God is going to set you free? तूं सोत मानताय देव तुका सुटका दितलो म्हणून If you believe, listen to the word of God. तूं सोत मानताय जाल्यार देवाचें उतर आयक You know, we are having a deliverance retreat these days. आणि ह्या दिसांनी आमी आमचो सुटकेचो रेतीर जावन आसा We were having a deliverance retreat. हो सुटकेचो आमचो रेतीर जावन आसा And in this deliverance retreat, we are going to receive the deliverance. आणि ह्या सुटकेच्या रेतीरा वेळार सुटका आमकां मेवतली There are so many people who are worried about the evil affliction. आणि जायतीं मनशां आसात वायट देंवचारा विशीं तांकां चिंतना आसात Especially ordinary people who wants to escape from sufferings of their daily life. आणि चालती मनशां जांकां कोणाक दिसा दिसपोटी येवचे कोस्ट आनी बार तांचे वेलो नाका And ordinary people who wants to receive job and everything, or financial stability, they depend on black magic, witchcraft and sorcery. आणि दिसा दिसपोटी जेन्ना आमच्या जिवितांत प्रश्न आसतात पयशांचे प्रश्न पिडा तेन्ना आमी दुसऱ्या देवाशीन माड मंत्रांचेर तांचेर पातयेलां And when once they entertain this evil power in any way, आणि जेन्ना ह्यो नव्यो तरेन ह्यो वायट शक्ती ती अणभवतात it affects them. आणि तांचेर वायट परिणाम येता It destroys their commitment to the Lord. आणि देवाचेर असलो विश्वास ती सांडून पडटात
And this is one reason many people are affected by evil one. आणि एक कारण जावन आसा जायत्या मनशांक सैतान हो वायट शक्ती आपल्या ताब्यान If घेता. you have visited evil one or evil black magic or all these things can be a block for your spiritual blessing. आणि जरी तर असल्या वायट शक्त्यां सवें ओ माडमंत्रांगेर तूं गेलाय आनी तें तुवें स्विकार केलाय जाल्यार ती एक आडकोड तुज्या आत्मीक जिवितांत. The second block is आणि दुसरी आडकोड जावन if you आसा. have forgiveness against anybody, that is also a block. आणि कोणाचेर विरुद्ध बोगसोणें दिना आसतना आसाय जाल्यारूय ती जावन आसा एक आडकोड. Any kind of unforgiveness. आणि कसलेय तरेचें बोगसोणें दिना आसतना. We are going to read a Bible passage from book of Job, आणि जॉबाच्या पवित्र पुस्तकांतले बायबलांतले आमी वाचतले. chapter 1 verse 8 onwards. आणि जॉबाच्या बुकान पयल्या वेस्वरान 8वी वोड थावन. The Lord said to Satan, आणि तेन्ना सर्वेस्परान ताका विचारलें, have you considered my servant Job? There is no one like him on the earth, a blameless and upright man who fears God and turns away from evil. जॉबाक म्हज्या सेवकाक तुवें देखलाय, ताचे असलो संवसारांत आनी कोणूच ना, बरो आनी प्रमाणीक मनीस तो देवाक भियेता आनी वायटाक पाट करता. God is appreciating a man called Job. आणि देव तोखणाय करता जॉबाची. And even in front of the Satan, God is appreciating Job. आणि देव सैताना मुखार जॉबाची जायती तोखणाय And करता. God is asking Satan, आणि देव सैतानाक विचारता, do you know my servant Job? तूं म्हज्या सेवकाक जॉबाक There वळखताय. is nobody like him. आणि ताचे सारकेलो आणि कोणूच मनीस ना. He is blameless. आणि तो प्रमाणीक जावन He is an आसा. upright man आणि प्रमाणीक मनीस गुन्यांव who नासतना. has got fear of God. आणि देवाची भिरांत ताका आसा. He never accept any evil. आणि कितेंच वायट ताणें स्वीकार He करूंक ना. turns away from evil. आणि सगळेच वायटांतून तो पयस वेता. See one word, turns away from evil. आणि सैतानांतून वायटांतून तो पयस रावता. Turn away from evil. आणि वायटांतून पयस राव. When you see there is some evil tendency or evil presence, turn away from it. जेन्ना तुका दिसता की तें वायट आसा, वायटाचें आजीरपण थंय आसा, थंय तावन फाट वड. Don't compromise. आणि भासाभास करी नाका. Maybe it is okay, maybe it is not okay, little bit okay. These kinds of compromise not needed. आणि गोडे हें इलेशें बरें ओ गोडे बरें इलेशें केल्यार जाता अशें भासाभास करी If नाका. it is evil, आणि जरी तर तें वायट जाल्यार why are you playing around with it? आणि ताचे सांगाताक तूं कित्याक Just खेळटाय. escape, move away. थंय तावन सारको कोडसर. Then God will appreciate you. तेन्ना देव तुका तुजी तोखणाय I करता. have seen many people coming and say, Father, is it okay like this, like that? They are trying to compromise. आणि जायते जाण मनीस पाद्री लागीं येवन विचारतात, फादर अशें केल्यार ओके, अशें केल्यार ओके, भासाभास करतात. Little bit is okay. If it is too much, it is not okay. It is evil. आणि इलेशें केल्यार बरें आसा पूण चडूय वायट बरें न्हय अशें म्हणटा. My dear brothers and sisters, म्हज्या प्रितीच्या भावनो आनी भयणीनो, if there is a possibility of becoming or committing evil, then it's better to just turn away from evil. आणि जरी तर ती संदी तुका मेवता वायट करची, ती वायट करचे परस भायर सरल्यार थंय सरलो बरो. We also read from Sirach chapter 21 verse 1 onwards. आणि सिराकाच्या बुकांत आमी वाचता 21व्या वेस्वरान पयली वडता. The word of God says very clearly, आणि देवाचें उतर सरळ भाशेन आमकां सांगता. have you sinned, my child? आणि तुवें पातक केला म्हज्या पुता, म्हज्या Do भुरग्या, so no more, आनी पातक करी नाका. but ask forgiveness for your sins. पूण तुज्या पातकां लागून बोगसणे माग. Ask forgiveness for your past sins. तुज्या फाटल्या केल्ल्या पातकांचे बोगसणे माग. Ask forgiveness for your past sins. आणि फाटी केल्ल्या आदल्या चुकीचे बोगसणे माग.
Flee from sin. Next one. Flee from sin as from a snake. सोरपा एका सोरपा सोशिलो तू कुशीन सोरताय तसो तू पातका कोडलो कुशीन सोर Flee from sin as from a snake. आणि सोरोप पडल्या उपरांत तू कुशीन सोरताय ते भाशेन पातकाक पडल्या उपरांत कुशीन सोर When you see a snake moving in front of you, जेन्ना तुजे मुखार एक सोरोप तुका दिश्टी पडटा will you go there and say hi snake and give shake hand? आणि त्या सोरपा मुखार तूं वचोन म्हणटलोय आरे सोरपा कसो आसा हात दितलोय ताका You will not give shake hand. आणि ताचो हात तूं घेवचो ना आनी ताचे मुखार उबो रावचोय ना If you give shake hand, he will give a gift on your hand. आणि तुवें तुजो हात विस्तारल्यार ताचे सगळें तुज्या But हातान instead, the देणें moment दितलो you see a snake, पूण जेन्ना तूं एका सोरपाक पडयता you will escape. तूं सोरपा तावन पयस You धांवतलो will turn away from that snake. आनी ताचे तावन पाट वळटलो The same way, turn away from evil. त्याच भाशेन पातका तावन फाट वळ Flee from sin as from a snake. आनी सोरपा तावन पयस धांवता ते भाशेन पातका तावन पयस धांवन वच For if you approach sin, जरी तो तूं पातका लागीं बोगलेक येयलो जाल्यार if you just for the sake of making friendship, आनी इश्टागत करचे कारणाक लागून तूं बोगलेक गेलो we all know snake is our enemy. आनी आमी सगळीं जाणां सोरोप आमचो दुस्मान Then suddenly one person said, Father Jesus said, love your enemy. पूण तेन्ना एक मनीस म्हणूंक लागलो फादर जेजून म्हटलें दुस्मानांचो मोग कर And you are trying to make friendship with the snake, thinking that you want to make love your enemy. आनी ह्या सोरपाची तूं इश्टागोट करूंक सोदताय कित्याक ताचो तुवें दुस्मान ताचो तुवें मोग करूंक जाय देखून Be prudent. पूण If you approach sin, चतूर राव it will bite you. पातका तो बोगलेक वेलो जाल्यार तुका तो पातोक घास Its मारतले teeth are lion's teeth आनी ताचे दांत सारखे शिवाचे दांत कशे and can destroy human lives. आनी मनशाचे जिविताक ते नाश करतात He will destroय. आनी तो तुका तो तुजो Your नाश life. करतलो आनी तुजे जिविताचो नाश This is करतलो how anyone who make friendship with the black magic, आनी हेच तरेन जेन्ना तूं माड मंत्राची इश्टागत करताय witchcraft, आनी गाडयापणाची babas and pujaris, बाबांगेर वेताय पुजारींगेर वेताय and when you make friendship in the sense when you go for such kinds of activities, आनी असल्या कामांनी तूं घुसपोड जाताय आनी तांची इश्टागत तूं करताय it will bite you. आनी तेन्ना ते तो तुका घास मारतलो Its teeth are lion's teeth आनी ताचे दांत सारखे and शिवाचे can दांत destroy human lives. आनी आखे मनशाचे जिविताचो नाश करूंक Therefore, जाता flee from snake. त्या पासत सोरपातावन धांवन पयस कुशीन Let राव us come back to the book of Job, आनी जॉबाच्या बुकान आमी परत येतले chapter 1, पयल्या स्वरान verse 8 onwards. 8वी वोडतान The Lord said to Satan, सोम्यान सैतानाक Have you म्हटलें, considered my servant Job? There is no one like him on the earth, a blameless and upright man who fears God and turns away from evil. तेन्ना सर्वेस्परान ताका विचारलें जॉबाक म्हज्या सेवकाक तुवें देखलाय ताचे असलो संवसारांत आनी कोणूच ना बरो आनी प्रमाणीक मनीस तो देवाक भियेता आनी वायटाक पाट करता Verse 9. 9वी वोड आमी वाचतले सैतानान जबाब दिलो सैतानान जबाब दिलो पूण जोब पूण फुकटचो देवाक भियेता फुकटचो देवाक भियेता ताचे भोंवती आनी ताच्या घरा भोंवती ताचे भोंवती आनी ताच्या घरा भोंवती आनी सगल्या ताच्या बाटां विटां आनी भोंवती आनी सगल्या ताच्या बाटा विटां भोंवती Okay, तुवें which एक word it is? तेंत Okay, verse 10. Show that verse 10. Verse 10. Have you not put a fence around him and his house and all that he has? On every side you have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. वाच ताचे भोंवतीन आनी ताच्या घरा भोंवतीन आनी सगल्या ताच्या बाटां विटां भोंवतीन तुवें एक वोळ घालूंक ना तो करता तितल्यांची उय तुवें आशिर्वाद घाल्या आनी सगलो गांव ताच्या हिंडांनी बरोन ओत्ता Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Now, when God asked the Satan, do you remember Job? आनी जेन्ना देवान सैतानाक विचारलें तूं जॉबाक And वळखताय then Satan said, आनी तेन्ना सैतानान म्हटलें I know Job. हांव वळखतां I जॉबाक tried to enter into his family. आनी ताचे फॅमिलीन भितर सरोंक I हांवें know he's सोदलें got so many children. आनी हांव जाणा ताका जायतीं भुरगीं आसात And he
So I wanted to enter into his family. ताचे फॅमिलीन हांव भितर सरोंक सोदतालो. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. So he wanted to catch one by one. आनी सैतानाक धरूंक सोदतालो एकान एक करून. He had 7 sons and 3 daughters. आनी 7 पूत आसले आनी So 3 जाण चेडवां Satan आसलीं. tried his best to enter into his family, आनी सैतानान प्रयत्न केलो ताचे फॅमिलीन भितर सरोंक, but he could not. पूण ताच्यांनी जालें ना. You know why? कित्याक जाणात? Because he said, ताणें म्हटलें, the Satan said, सैतानान म्हटलें, God, देवा, have you not put a fence around him and his house and all that he has? आनी ताच्या घरा ताच्या बाटा विंटा भोंवती आनी ताचे भोंवती तुवें वाडो घालूंक ना काय? Three layers of fencing. आनी 3 जाग्यांनी ताणें वेडो घातलो. One fence around him, एक वाडो घातलो around his family, ताचे भोंवतणी, ताचे फॅमिली around भोंवतणी his property. आनी ताचे बाटा विंटा भोंवतणी 3 layers of fence around his family. आनी 3 वाडे घातले ताचे भोंवतणी. And so the devil could not enter into his family. तर देंवचाराच्यान भितर सरोंक जावंक ना ताचे फॅमिलीन. And not only that, आनी हेंच न्हय, not only the fencing around the family, आनी फकत फॅमिलींत वाडो घातलो असो न्हय, you have blessed the work of his hands. आनी सैतान म्हणटा तुवें ताच्या हातांतल्या कामाचेर सगल्यांचेर बेसांव घातला. Every business he does is successful. आनी जें कितें सगलें जॉब करता तें सुरक्षीत जाता. Every cultivation or farming that he does is very much productive. सगलें ताचें तो कितें रोयता आनी उत्पन्न करता तें सुरक्षीत जाता. Whatever he does, wherever he goes, he is victorious. आनी खंय तो वता कितेंय तो करता ताचेर सगल्याचेर उपोट बेसांवां आसात. Because the Lord has blessed the work of his hands. कित्याक ताच्या हातांतल्या कामाचेर देवान बेसांव घातला. Because of his blessing, आनी ताच्या ह्या बेसांवाक his लागून possessions have increased in the land. आनी देवाच्या बेसांवाक लागून सगले ताची गिरेस्तकाय ताचे वाडोत वेता. Prosperity. आनी गिरेस्तकाय वाडोत वेता. When God blesses you, God also will give you prosperity, blessings, everything. आनी जेन्ना देव तुजेर आशीर्वाद घालता सगलें तुजें वाडोन वाडोन तो तुका संपूर्ण तरेन 100 वाटांनी दिता. Many people think जायतीं मनशां चिंतात if they are with God, ती देवा सोबे आसत जाल्यार always suffering, sickness and all this. आनी सगल्या वेळार कोस्ट आनी पिडा तांकां सोसूंक पडटा. If they are with devil, जरी तो ती देंवचारा सांगाताक आसा there is prosperity and other things. आनी सगल्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू तांकां मेळटा तशें चिंता. That is a lie from the devil. आनी ही जावन आसा एक फोट देंवचाराची. His intention is to destroy you ultimately. आनी देंवचाराचें इंटेंसन जावन आसा तुजो नाश करूंक. God is the one who gives you protection, देव जावन आसा तुका सुरक्षीत दवरता possession आनी गिरेस्तकाय and दिता prosperity. आनी सुरक्षीत दिता. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Provided you stand next to him. आनी पूण एक काम आमी करूंक जाय, देवा सांगाताक आमी रावंक जाय. Verse 11. आनी 11वी वोड We read like this. आमी अशें वाचता. But stretch out your hand now. पूण तुजो हात विस्तारून आतां वयर काड. The Satan said to God, आनी 11वी वोड आमी वाचता. stretch out your hand now. तुजो हात वयर काड. Touch all that he has. सैतानान देवाक म्हणलें कितें ताचें आसा Remove तितल्याचेरूय all हात the लाय. blessings. आनी सगलीं बेसांवां काड. Remove his property. आनी ताची बाटा Remove his बेसां possessions. सगलीं ताचे लागीं गिरेस्तकाय Remove his आसा. family. ताची फॅमिली काड. Then you will see he will curse you and deny you. आनी तेन्ना तूं पळयतलो की तो तुका शिरापतलो आनी तुका पयस दवरतलो. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. This is what the Satan said. आनी हें अशेंच सैतानान म्हटलें. Now, let me tell you one thing. आतां एक गोश्ट हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. Why did God put around his family a strong fence? आनी कित्याक देवान ताचे आख्खे फॅमिली भोंवतणी एक वाडो घातलो. And why sometimes we don't feel we are protected like Job? आनी जॉबा भाशेन आमकां असलें सुरक्षीत ना अशें कित्याक आमकां भोगता. Sometimes you may be thinking why God is not protecting me, but he protected Job. पूण तुमी जायते फावटी म्हणटात देव म्हाका कित्याक सांबाळून दवरिना, ताणें जॉबाक सांबाळून Why दवरलो. he is not protecting me? आनी कित्याक तो म्हाका सांबाळिना तो ते Many भाशेन. people have this question. आनी जायते जाणांक हो विचार आसा. Many people say, Father,
आनी जायते जाण म्हणटात My फादर husband is in big problem. म्हजो घोव व्हडल्या प्रश्नान आसा My children are in bigger problem. आनी म्हजी भुरगीं ताच्याहून व्हड प्रश्नांनी आसात And my son is a problem. आनी म्हजो पुतूच एक प्रश्न जावन गेला So there are many problems. तर जायते प्रश्न आसात And they think they have lost the protection. आनी तांकां दिसता सगळीं सुरक्षीत Why देवाची God is सांगल्या not protecting me? कित्याक देव म्हाका सुरक्षीत दवरिना There is a reason why God protected Job and his family. आनी कारण आसा जॉबाची सुरक्षीत देवान केली आनी ताचे फॅमिलीची Then you will understand how to receive the protection of God in your family. आनी तेन्ना तुका समजून येतलें कशे भाशेन तूं देवाची सुरक्षीतपण घेवंक सोदता Let us read book of Job chapter 1 आनी जॉबाच्या बुकान पयल्या वेस्वरान verse 4 onwards. चवथी वोड तावन आमी वाचतले एकामेकाच्या घरांत पाळी घेवन मोठी जेवणां करपाची आनी आपल्या तेगा भयणांक आपोवन तांच्या बरोबर जेवपाची आनी पिवपाची ताच्या पुताक संवय आसली Praise the Lord. Praise the Lord. So his sons used to go and hold feast in one another's houses in turn, and they would send and invite their 3 sisters to eat and drink with them. आनी ताच्या पुताक ही संवय आसली बरी बरी जेवणां करप आपले भयणांक तांचे फॅमिलीक सगळी फॅमिली एकठांय जावन हें जेवण करूंक They used to have gathering. आनी एकचारपण एकवटान ती They used to have feast together. आनी एक फेस्त कशें सांगाताक ती They used to मनयताली drink and eat. आनी पियेताली आनी जेवताली आनी कुशाल जाताली They come together, all the children of Job. आनी सगळीं जॉबाची भुरगीं एकठांय एक फॅमिली कशी एकठांय येताली Verse 6. 5 एका दिसा देवाचे पूत आयले आनी सर्वेस्परा मुखार हाजीर जाले तांचे मदलो एकलो सैतान आसलो When children does these feast and enjoyment, eating and drinking, आनी जेन्ना ही भुरगीं अशें खावन पिवन मोजेन सारतालीं what does Job do? आनी जॉब कितें करता When the feast days had run their course, हे पोरी जायतीं जेवणां जायल्या उपरांत तांकां निर्मोलवाचे खातीर जॉब तांकां आपोवंक धाडटालो आनी दुसऱ्या दिसाच्या फांत्यार आपल्या जोन एकल्या भुरग्या खातीर उज्यान लासून योद्न करतालो when the feast days had run their course, आनी असली फेस्तां हे खबर जाल्या उपरांत Job would send and sanctify them. आनी तो तांकां आपल्या भुरग्यांक आपयतालो आनी तांकां उज्यान लासून योद्न करतालो He used to tell all your children, go and sanctify yourself. आनी आपल्या भुरग्यांक सांगतालो वच आनी तुमकांच नितळ कराप Go to the temple, wash, and with the do the service sacrifice. आनी टेंपलान देव मंदिरांत वच आनी तो उज्यान लासून योद्न कर The rituals of sanctification they have to do. आनी नितळ कायेचो हो योद्न तांणी भेटोवंक जाय आसलो Not only that, आनी हेंच न्हय Job himself used to rise early in the morning. आनी जॉब आपुणूच सकाळ फुडें उठतालो Getting up early in the morning, आनी सकाळ फुडें आपूण उठतालो and then he used to go to the temple आनी मागीर देव मंदिरांत तो वेतालो and then offer burnt offerings. आनी थंय योद्न तो भेटयतालो Burnt offerings means it's an Old Testament Eucharist. आनी योद्न उज्यान लासून योद्न भेटोवप म्हळ्यार Like we have the sacrifice burnt offering in the New Testament, that is Holy Eucharist. In the Old Testament, they have a different sin offering, which is a burnt offering. आनी उज्यान लासून योद्न करतालो हें जावन आसा पातकाचें बलिदान आदल्या करारान करताली पूण नव्या करारान आमकां मिसाची भेट आसा Job used to rise up early morning and used to go for Eucharist every day. आनी जॉब सकाळ फुडें उठोन मिसाक वेतालो According to the number of his children. आनी जितली भुरगीं ताचे लागीं आसात तितली मिसां तो भेटयतालो Why did he do that? आनी कित्याक ताणें अशें केलें Because, continue. कित्याक Job said, जॉबान म्हटलें it may be that my children have sinned घोडेक म्हज्या पुतांनी पातोक आदारला and cursed God in their hearts. आनी देवाची निंदा केल्या जायत तांच्या काळजांत It may be that my children have sinned and cursed God in their hearts. अशें तो चिंतालो घोडेक म्हज्या भुरग्यांनी देवाचेर निंदा केल्या आनी देवाक शिरापला This is what Job always do.
आणि अशें जॉब सदांच करतालो My dear brothers and sisters, प्रितीच्या भावनो आनी भयणीनो if we hate sin, जरी तर आमी पातकाचो द्वेष करता even minute sin, बारीक पातक पासून जाल्यार if anyone think that your son is committing sin, your daughter is committing sin, your father, your husband, your wife is committing sin, if you are ready to kneel down and ask forgiveness for that, आणि जरी तर कोणाकूय दिसता तुजो पूत तुजी धूव तुजो घोव तुजी भयण धाकटे पासून पातक करता आणि तुम्ही तयार आसात दिमी घालून पातकाचे बॉक्स if you are ready to repent on behalf of your family members, जरी तर तुझ्या वांगड्या पासत पातकाची दुख धरून तू तयार आसा if you are ready to go to the holy mass daily आणि दिसा दिसपटी तू मिसाक वचोंक तयार आसा and pray for all your family members, आणि तुझ्या सगळ्या फॅमिलीच्या वांगड्या पासत मागणे or for करून your तयार husband, आसा or for your wife, आणि तुझ्या घोवाक तुझे बायलेक भेटोवन दिवंक call your family children's name by one and bring them to the altar आणि आल्तारा मुखार तुझ्या नांवां घेवन तुझ्या भुरग्यांक आणि तुझ्या घोवाक एक एकल्याक हाडशी जाल्यार and celebrate holy mass for them. आणि मिसाची भेट तांचे पासत भेटोयली Ask जाल्यार forgiveness from God for every sin they must have committed. आणि तांचे पासत ताणी केल्ल्या पातका पासत देवा लागीं बोगसणे मागल्यार Then you also will be covered by the fences created by God. आणि तेन्ना तुकाय तो वाडो मेवतलो ते दुर्गा मेवतेली देवान बांदून दवरल्या ती सुरक्षिताची God will put fences around you. आणि देव तुझे सरभोंवतणी सुरक्षा वाडो No घालतलो evil can touch you. आणि खंयचे वायटान तुका हात लावंक शकचो ना No evil from this world can touch you. या संसाराच्या खंयच्याय वायटान तुका हात लावंक No black magic will stand against you. खंयचेय माड मंत्र तुका तुझे भितर No येवचे ना evil one stand against you. तुझे वाईट कसले वाईट तुझे भितर येवचे ना Because you are with God. कित्याक तू देवा सांगा ताका We read Isaiah 54 verse 17. आयजायाच्या बुकांत 54 आवेस्वरांत 17वी वडीन आमी Isaiah 54 verse 17. आयजायाच्या बुकांत 54 आवेस्वरांत 17वी वड We read like this. अशें वाचता हांव. तुझे आड गोडलोल्या कसल्याय हाताद्यांक No केदनाच weapon that is fashioned against you shall prosper. हात्यारांक केदनाच येस मेलचे ना तुजेर आरोप करूंक नितीशालेन कोणेय जोर आपलो ताळो उबारलो तूं ताका ओगो करतलोय सर्वेस्पराच्या सेवकांचे दायज हें दोयाल्याच्या नितीवंतपणाचे हें जोयत तांकां दिता तो हांवूच उलयता तो सर्वेस्पर. Praise the Lord. Praise the Lord. Let's read once again. आनीक पावटी No वाचूया. weapon that is fashioned against you shall prosper. तुज्या आड घडलेल्या कसल्याय हातयाराक केन्नाच येस मेळचे ना And you shall confute every tongue that rises against you in judgment. तुजेर आरोप करूंक निश्टालान कोणे जोर आपलो ताळो उबारलो तूं ताका ओगो करतलोय. This is the heritage of the servants of the Lord and their vindication from me, says the Lord. सर्वेस्पराच्या सेवकांचे दायज हें दोयाळाचे नितीवंतपणाचे हें जोयत तांकां दिता तो हांवूच उलयता तो सर्वेस्पर. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Abba, Father. मोगळा बापा We praise you. आमी तुका आर्गां We दिता worship you. आमी तुका आराधना We करता give you glory. आमी तुका महिमा All दिता glory to you, Father. सगली महिमा बापा All तुका praises to you, Father. सगली आर्गां तुका बापा Abba, Father. Abba, Father. We glorify you. आमी तुका महिमा दिता Thank you, Jesus. आर्गां Praise जेसू you, Jesus. महिमा जेसू Abba, आबा we love you. आमी तुझो मोग करता We praise you. आमी तुका आर्गां We दिता praise you, Lord. आमी तुका आर्गां दिता सोम्या My dear brothers and sisters, म्हज्या प्रितीच्या भावनो आनी भयणीनो therefore repent of all your past sins. त्या पासत आदी केल्ल्या सगल्या पातकांची दुख दवर Ask forgiveness from God बोगसणे माग देवाता and tell him, Lord, I'm sorry. आनी ताका सांग सोम्या म्हाका बोगोस Even if anybody think, आनी जरी तर कोणी अशें चिंतात Father, somebody has done black magic against my family. फादर म्हज्या फॅमिलीचेर कोणें तरी माड मंत्र There गाडयापण is केला something in the home. आनी घरांत कितेंय तरी अशें आसा दिसता There is someone has done something. आनी कोणें तरी कितें म्हज्या फॅमिलीचेर केलां I want a priest to come and take it away from my family. आनी म्हाका जाय एक पाद्रीन म्हज्या घराबेन घरांत येवन तें काडलेलें I want somebody to come and do something here. आनी म्हाका जाय कोणें तरी येवन कितेंय तरी हांगा केलेलें. My dear brothers and sisters, म्हज्या प्रितीच्या भावनांनी भयणी for our Lord Jesus, आमच्या सोम्या जेजूक
Even this is not needed. हें गरजेचें न्हय. One word is enough. एकूच उतर पुरो. One command is enough. एकूच आदेश पुरो. Everything will be upside down. आनी सगळें निर्फोळ जातलें. Everything will be recreated. आनी सगळें आनीक पावटी जिवीत जावन येतलें. It is not the priest who has to do something. आनी पाद्रीनी कितें करूंक जाय अशें It न्हय. is not someone else who has to do आनी something. कोणें येवन कितें करूंक जाय अशें न्हय. It is you who have to do something. आनी तुवेंनूच करूंक जाय. You have to reject and renounce every evil one. आनी सगळें वायटाक तुवें नाश करूंक जाय, नाकारूंक You जाय. need to welcome Jesus into a family. आनी तुज्या तोंडान तुवें तुज्या फॅमिलीन जेजूक येवकार We दिवंक जाय. read like this in Genesis chapter 50 verse 20. उत्पत्तीच्या बुकान 50व्या स्वरान 20वे वडेन आमी वाचता. The Old Testament Joseph was harmed by his brothers. आनी पोन्न्या कोरारांत जोसेफ म्हूण आसलो, ताका ताच्या भावांनी जायते वायट केलें. They did so many things against Joseph. आनी जोसेफा विरुद्ध ताच्या भावांनी जायते वायट केलें. They wanted to harm him. आनी ताका सगळे ते भाव ताका वायट करूंक Destroy सोदताले. him. ताचो सगळोच नाश करूंक They even thought सोदताले. of killing him. आनी ताका जिवेशी मारूंकूय They were तांणी so चिंतलें. angry with him. ताचेर जायते ते रागार जाताले. And in order to eliminate him, they did so many things. आनी ताका वायट कुशीन तांच्या जिवितांतलो काडचे खातीर जायत्यो वस्तू तांणी केल्यो. Then you know what happened? तुमी जाणात कितें जालें? We read like this in the word of God. आनी देवाच्या उतरान अशें वाचता हांव. What did Joseph say? आनी जोसेफान कितें म्हटलें तें आमी वाचता. Though the brothers did very harmful things against Joseph, तुमी सगळे म्हाका वायट करूंक म्हजेर उपरासले, but since God was with Joseph, पूण देव जोसेफा सांगात आसलो देखून God turned everything into good. हेंच वायट देवान सगळें ताच्या बऱ्याक बदललें. God was with him when he was sent to the prison. आनी प्रेजावान धाडला तेन्ना जोसेफा सांगाताक देव आसलो. When he was sent to the Egypt, आनी इजिप्टाक धाडला तेन्ना देव आसलो. God was with him. देव ताच्या सांगाताक आसलो. At the end, God slowly took him and made him the prime minister of Egypt. आनी सवकासायेन देवान ताका ताचे ताबो घेतलो आनी प्रायम मिनिस्टर केलो इजिप्टाचो. He became in charge of Egypt. आनी इजिप्टाचो सगळोच अधिकारी तो जालो. And then the same people who harmed him, आनी ज्या मनशांनी ताका वायट केल्लें, they became slaves. आनी ते भाव सेवक सिर्वीदोर जाले. They were bowing down in front of this prime minister. आनी ह्या प्रायम मिनिस्टरा मुखार ते सुरपोट पडटाले. Then what did Joseph say? तेन्ना जोसेफान कितें म्हटलें? Even though you intend to do harm to me, आनी तुमी सगळे म्हाका वायट करूंक म्हजेर उपरासले तरी पूण God intended it for good सगळें देवान ते म्हज्या बऱ्याक बदललें. in order to preserve a numerous people आनी जाय ते पोरचेचो सांबाळ करचे as खातीर he is doing today. आयज तो जसो करता जोसेफा उदेशीन. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. My dear brothers and sisters, म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणीनो, even though your enemies are intending to do harm to you, आनी तुजे दुस्मान तुका घोडे जाय ते वायट करूंक सोदतात जाल्यार पासून your brother is intending to do harm to you, तुजो खासकी भाव तुका वायट करता जाल्यार, your neighbor is intending to do harm to you, तुजे शेजारी तुका वायट करतात जाल्यार, anybody who intending to harm to you, आनी कोणूय ती जावन दी तुजेर वायट तुका जाय तें करतात जाल्यार, you don't need to worry. आनी तुवें चिंतना करची You गरज don't ना. need to go to another black magician. आनी तुवें आनीक माड मंत्रागेर वेची You गरज don't ना. need to run after anybody. आनी कोणाचे फाटल्यान धांवची You गरज hold ना. on to Jesus. फकत तूं जेजूक चिटकून राव. Repent of all your past sins. सगळ्या तुज्या फाटल्या पातकांची दूख धर. Welcome Jesus into a family. आनी जेजूक तुज्या घराब्यान येवकार दी. Make sure that you confess all your sins. आनी सगळी तुज्या पातकांची तूं कुंभसार जाव. Make sure you go and receive communion in the Holy Eucharist. आनी पवित्र साक्रामेंत तूं पवित्रपणान घे. And then, आनी तेन्ना even though others intended to do harm to you, आनी दुसऱ्यांनी तुका जाय ते वायट करूंक सोदलें जाल्यारूय God will intend it for good. आनी हे सगळे वायट देव तुज्या बऱ्याक In बदलतलो. order to preserve a numerous people, आनी जाय ते पोरजेक आपल्या सवे ओडून हाडचे as खातीर he is doing today. आनी हे जशे भाशेन तो आयज करता. Romans chapter 8 verse 28. रोमकारांक बरयले चिठीन 8व्या स्वरान 28वे वडे. Romans chapter 8 verse 28 we read. रोमकारांक बरयले चिठीन 8व्या स्वरान 8व्या स्वरान 28वे वडे. We know
आमी जाणा that all things work together for good for those who love God, who are called according to his purpose. आणि जी कोण ताचो मोग करतात आणि ज्या कोणाक ताणे आपल्या येवजणे प्रमाणे आपयल्यात तांचे बरोबर सगल्यो वस्तू देव तांच्या बऱ्याक वावुरता म्हूण आमी जाणो We know that all things work together for good for those who love God, who are called according to his purpose. आणि आमी जाणो सगल्यो वस्तू आमच्या बऱ्याक बदलतल्यो जांकां कोणाक आमकां देवान येवजण दवरल्या आणि आमी जी कोण आमी ताचो मोग करतात Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Harkan Jesus. Abba, Father. Abba, We Father. thank you. आमी तुका We आराधना praise you. दिता आमी तुका महिमा We worship दिता you. आमी तुका आराधना करता Let us read Psalm chapter 37, verse 1 onwards. आणि कीर्तन 30 आणि 7व्या वेस्वरान पहिली वोडतावन आमी Psalm वाचता 37, verse 1 onwards. कीर्तन 30 आणि 7 पहिलो Do not fret because of the wicked. Do not be envious of wrongdoers. नोश्त्या मनशां पासत चालवण नाका कुस्तेपणान करतल्यांची नाटकाय धरूं नाका When you see somebody is doing black magic, witchcraft and all those things, and then suddenly they are flourishing, or somebody is getting job or something suddenly, don't be envious of wrongdoers. आणि जेन्ना तुमकां कळोन येता कोणूय माड मंत्रांगेर वेतात गाडयांगेर वेतात आनी एक बरें काम तांकां मेवता वो ती वयर सोडटात तांचेर कुन्नाटकाय करिनाका When you see somebody is growing physically, financially, doing something mischievous, आणि तुमी पळयतात जी कोण वयर सोदतात आनी पयशांनी वाडटात आनी जायते वायटूय करतात through wrong methods, आनी वायट तरेनी वायट सुवायांनी वायट करतात then do not fret because of the wicked. आनी तांकां तांच्या वायटाक लागून तूं चिंतना करची गरज Do ना not be envious of wrongdoers, आनी तांची नाटकाय करची गरज ना because कित्याक they will soon fade like the grass. आनी खोड्या पोरी सट करून ते सुकट्या पांचव्या तरी बरी बावून वेतात The grass comes very thick. आनी पांचवो The grass comes up very thick, आनी तोंड येता ते सारखे दाट येता but extreme heat, because of the extreme heat, it dries. पूण इतले दाट तोंड पाताळाचेर येवनूय इतलो खोर गोरमेन ते बावोन सुकोन वेता They will रोखडेंच. soon fade like the grass आनी त्याच तोंडा भाशेन असली मनशां and रोखडीच wither बावून like the वेतली green herb. आनी सोगले तांची पानां बावतेली Therefore, don't look at the evildoers. त्या पासत वायट करतात तांचेर नदर मारिनाका Look at God. देवाचेर नदर मार Even if some problem happens, don't worry. आनी कितेंय प्रश्न तुमच्या जिवितान आयलो जाल्यार भिवची गरज ना Don't worry who is outside. आनी भायर कोण आसा भिवची गरज ना Even if there is evil powers around, आनी सैतानाचे शक्त्यो सरभोंवतणी आसात जाल्यार पासून don't worry. भिये नाका We read John chapter 17, verse 14 onwards. आनी जोवांच्या वांचलान 17व्या वेस्वरान 14वे वडेनतान आमी वाचता We read like this. अशें आमी वाचता हांवें तुजें उतर तांकां दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेस करता I have given them your word, आनी हांवें तांकां तुमचें उतर दिलां and the world has hated them आनी संवसारान तांचो द्वेश केला because they do not belong to the world, कित्याक ते संवसाराचे न्हय देखून just as I do not belong to the world. आनी हांव संवसाराचो न्हय तसो My dear brothers and sisters, we don't belong to this world. प्रितीच्यानो आमी ह्या संवसारांतली न्हय Therefore, please do not do anything that of this world. आनी त्या पासत कितेंच करिनाका जे हे संवसाराचें जावन आसा If we do something of this world, आनी ह्या संवसारांतली वस्तू करीत आमी रावली जाल्यार God cannot protect us. आनी देवाच्यान आमकां सुरक्षीत दवरूंक If we जायना do evil, आनी जरी तर वायट तुमी केले if we जाल्यार do committing sin, आनी पातो करीत रावली if we जाल्यार do unforgiveness, आनी बोगसणे दिनासतना रावली जाल्यार God cannot protect us. आनी देवाच्यान आमकां सुरक्षीत दवरूंक जायना 1 John chapter 5 verse 18. आनी पयली जोवांचे चिठीन 5व्या वेस्वरान 18वे वडेन 1 John chapter 5 verse 18 we read like this. पयले जोवांचे चिठीन 5व्या वेस्वरान 18वे वडेन अशें वाचता Word of God says, देवाचें उतर सांगता we know आमी जाणा that those who are born of God do not sin. जीं कोण देवाचीं भुरगीं तीं पातो करिनात पूण देवाचो पूत तांकां बाळगून दवरता आनी नोश्त्यांक तांचेर हात घालूंक कसलीच पदवी ना हें आमी जाणाव
We know that those who are born of God do not sin, but the one who is born of God protects them. आनी आमी जाणाव जी कोण देवाची ती पातक करिनात पूण देवाचो पूत तांकां सांबाळून बाळगून दवरता Evil one does not touch them. आनी वायट तांचेर कसलेंच पदवी चलोवंक शकना If we are born of God, जरी तर आमी देवातावन जल्मले then जाल्यार we will not sin. आमी पातक करची ना If we do not sin, आमी पातक करिना जाल्यार God protects them. देव आमकां सुरक्षीत And दवरता the evil one does not touch them. आनी देव आमची आमचेर पदवी सैतान आमचेर पदवी चलोवची ना From this word of God, what do we know? आनी हे देवाच्या उतरांतल्यान आमकां कितें कळटा No sin, पातक न्हय God's protection. देवाचे सुरक्षीत आमचेर If we sin, आमी पातक केलें no protection. आनी देवाचे सुरक्षीतपण आमचेर ना So, don't think that it is because of some deliverance prayer you are protected. आनी अशें चिंती नाकात सुटकेचें खंयचें मागणें केलां देखून तुमकां सुरक्षीतपण मेळना म्हूण Don't think that it is because the priest came and blessed the whole house with the holy water, you are protected. आनी तुमकां सांबाळून दवरल्यान कित्याक पाद्रीन येवन थोडें आजमेंत मारलां आनी मागणें केलां म्हूण That also brings protection, हे हाचेरूय सुरक्षीतपण येता provided you are holy. पूण तूं पवित्र आसूंक जाय For example, if the priest comes and blesses everyone and everything in the house, आनी उदाहरण सांगता एक पाद्री येयलो आनी सगलें आजमेंत मारून पवित्र केलें but you have not changed into holy, but because your unholiness, hatred, anger, revenge, and all unholiness is there in your body. पूण तूं आसा तसोच आसाय तुजे भितर राग द्वेष भक्षणे दिनासतना सगलीं पातकां तूं घेवन भितर आसाय पातकाची दूख दवरूंक ना So your house is protected. पूण तुज्या घराक सुरक्षीत देवान दवरला But since you are not protected, तुका सुरक्षीतपण मेळना you will bring evil one inside of your home. कित्याक तुवें तुजे वरवीं वायटाक देंवचाराक घरान भितर हाडला Slowly, the protection which takes place because of the blessing of the priest, it will soon disappear. आनी ज्या घरांत देवान वेडो घातला पाद्री काडून आनी आजमेंत मारून ते सवकासायेन पयस It will protect you only for 1 or 2 days. आनी तुका फकत 1 वा 2 दीस तुजी सुरक्षा करतले Because you are not cooperating with God. कित्याक तूं देवात सगळे एक जावन नाय देखून That is why many people during the adoration, when they come for retreats, when they do deliverance prayer, everyone is praising God and crying out, and suddenly they get deliverance. आनी त्या वेळार रेतिराच्या वेळार जेन्ना आर्गा वाकाणीचें मागणें जाता आनी सुटकेचें मागणें जाता तेन्ना थंय तांकां सुटका They मेळटा are completely freed from evil. आनी त्या वेळार वायटांतावन सारकीच तांकां सुटका मेळटा And then they go back home peacefully, joyfully. आनी तेन्ना मागीर तीं घरा येतात शांतीन आनी खुशालपणान After 1 week, evil comes back. आनी एक सुमन जाल्या उपरांत वायट परत The येता same problem comes back. आनी ते सगळे प्रश्न परत The येतात same consequences of the evil. आनी सगळे वायटाचे सगळे परिणाम दिश्टी पडटात Why? कित्याक Is it because in that retreat you did not get proper deliverance? आनी रेतिराक तुका सारकी सुटका मेळोंक ना देखून That is not because of that. हाका लागोन न्हय You have not rejected sin and Satan from your heart. तुज्या काळजांतावन तुवें देंवचाराचो नाश करूंक ना ताका नाकारूंक ना Because of the atmosphere and the retreat, the evil one, for the time being, got out of your body. आनी रेतीर मंदिरान तूं आसाय पवित्र सुवात देखून त्या वेळार देंवचार थंयतावन पयस वेता भायर वेता But you have not rejected the evil one sincerely from your heart. पूण तुजे सोत्तेन तुवें देंवचाराक नाकारूंक नाय खरेपणी काळजांतावन Therefore, my dear brothers and sisters, आनी त्या पासत प्रितीच्या भावनांनी भयणीनो especially during this lockdown time, आनी ह्या लॉकडावनाच्या ह्या भितर आसच्या when it वेळार is not possible for your parish priest or any priest to come and bless your whole house and every other thing, आनी तुज्या घरान येवन पाद्रीनी खंय आजमेन मारूंक जायना तेन्ना remember, उगडास the दवर best way to get protection, एक वस्त तुवें सुरक्षीत मेळची repent of all your sins, सगल्या तुज्या पातकांची तुवें दूख धरूंक जाय promise to God that you will never commit sin again, आनी पातक आदात सोना देवाक भासावणी दी and stop every act of sin, आनी सगलें वायट आनी पातक बंद कर and welcome Jesus into your family. आनी तुजे फॅमिलीन जेजूक येवकार दी Then the one who was born of God protects them, आनी तेन्ना जो देवातावन जल्मला देव ताका सुरक्षीत and the दवरतलो evil one does not touch them. आनी त्या वेळ त्या घोड्याक देंवचाराच्यान तुका हात लावंक जावचो ना Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. आर्गां जेजू Psalm 23 verse 4. कीर्तनकार 23:4 वोड We read like this, Psalm 23 verse 4. कीर्तन 23:4 वोड वाचतले हांव We read like this, अशें वाचता 23 verse 4.
23 Even though I walk through the darkest valley, काडोखाच्या खोंडांत हांव I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्को ना. दांडो आनी कोंके घेवन तूं म्हजी सोशी उबो आसाय. तांचे वरवीं म्हाका धीर दिताय. Praise the Lord. Praise the Lord. Even though I walk through the darkest valley, खाडोगाच्या कोणांत हांव सांडल्या I fear no evil. कसलेंच वायट म्हजेर येत For म्हूण you म्हाका are हुस्को ना. with me. दांडो आनी कोंके Your घेवन rod and your staff, they comfort me. तूं म्हजे सोशी उबो आसाय ताचे वरवीं म्हाका धीर दिताय. I don't need to worry. आनी म्हाका भिवची गरज Even ना. if I am walking through the darkest valley. आनी खाडोकान सारखे भिरांकोड खाडोकान पासून हांव चलतां What जाल्यार does it mean, darkest valley? आनी हाचो अर्थ कितें? Surrounded by darkness, आनी सगळोच सरभोंवतणी खाडो surrounded by evil, आनी सगळो सरभोंवतणी from वायट every देंवचार side evil. आनी सगळे वाटेन वायट देंवचार भोंवता. But I fear no evil. पूण हांव कित्याकूच ताका भियेना. Why? कित्याक? You are with me. तूं म्हजे सांगाताक आसा. Lord, you are with me. स्वामी तूं म्हजे सांगाताक आसा. This should be comforting us. आनी हे आमकां बुजवून दिवंक जाय. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. My dear brothers and sisters, म्हज्या प्रितीच्या भावनांनी we भयणी are going to start the holy adoration right now. आनी पवित्र आराधन आमी सुरू करतले. Father Anthony is going to lead the adoration. आनी मनादीक पाद्री आंतोन हे आराधन चलयतलो. Wherever you are, खंय तूं आसूं cry out to God. ह्या वेळार देवाक Pray रोड for healing and protection. आनी देवाची सुरक्षा God मेळोंक is going आनी to bless every one of you. आनी पेकोवणी मेळोंक देव माग देवा You लागीं will देव never be बेसांव दिता. disappointed. आनी तूं निराशी केन्ना For जावंक the ना. time you spent here, आनी जो वेळ तुवें हो सारलो you हांगा will never be तूं disappointed. निराशी जावन पडचो ना. This live streaming is there through 2 YouTube channels आनी हे YouTube चॅनला वरवीं लायव्ह स्ट्रीमिंग आमी तुमकां दिता. and also through 3 Facebook accounts आनी 3 फेसबुक अकाउंटांचेर तें लायव्ह स्ट्रीमिंग मेवता. and also through the radio. आनी रेडिओचेरूय तें तुमकां आयकोंक मेवता. So wherever you participate and join, खंय तूं भाग घेताय आनी मिसोड जाताय. remember God is with you. देव उगडास दवर देव तुजे सांगाताक He is आसा. delivering you. आनी तो तुका सुटका He is दिता. helping you. तो तुका आदार दिता. Let us look at the blessed ह्या sacrament. वेळार पवित्र साक्रामेंताचेर Let us नदर sing मारूया. together and worship God and welcome Jesus into our midst. आनी आमी गायना करून जेजूक येवकार दिवन ताका आमी आराधन He करूया. will never leave you orphaned. आनी तो तुका एकसुरो केन्नाच He is सांगचो coming ना. to you right now. आनी तो तुजे सुरशी येता He ह्याच is घडयेक. wiping away the tears from your eyes. आनी तुज्या दोळ्यांतली दुखां तो पुसता. Somebody who is going through dialysis, you are healed right now from this problem. डायलिसीस कोण तरी हॉस्पिटलान घेतालो ह्या वेळार देव तुका केरीत भाशेन हात Someone who लायता. has got kidney stone problem, the Lord is healing you. किडनी स्टोनाचो प्रश्न तुका आसा ह्या वेळार देव हात लायता. Somebody who is bedridden and admitted in the hospital in a ventilator, the Lord is delivering that person. खाटीर तूं पडलेलो आसा हॉस्पिटलान व्हेंटिलेटराचेर आसा ह्या वेळार देव केरीत भाशेन हात लायता. Shasha, the Lord is blessing you right now. साशा ह्या वेळार देव तुका बेसांवान दिता. Helen, the Lord is blessing you right now. हेलेन ह्याच घडयेक देव तुका बेसांवान दिता. Monica, the Lord is blessing you right now. मोनिका देव तुका बेसांवान दिता. Pedro, the Lord is blessing you right now. पेद्रू बियनाका देव तुजे सांगाताक आसा. Someone who has got urinary tract problem and infection, the Lord is healing you. मुताचो प्रश्न आसा ह्या वेळार देव तुका पेकोवणी दिता. Now let's look at the blessed sacrament and worship God. ह्या वेळार देवाक आराधनान साक्रामेंतान पळोवन आराधन करूया. He is setting everybody free. आनी सगल्यांक तो तुमकां सुटका दिता. Before we start singing together and worshiping, let us listen to the testimonies of healing the Lord has done in many people's life. आनी गायन करच्या आदी ह्या वेळार थोड्यो गवायकी आसात आमी त्यो आयकुया. मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्यो सगल्यो गोवायकी धाडल्यात त्यो हांगासर दिवायन रेथीर केंद्रांत जे उपकार तांकां फावो जाल्यात ताचे उद्देशी. ही एक भयण आपली गोवायकी दिता. म्हजें नांव लॅन्सी दाकोनिया. 2 वर्सां जालीं आमच्या घरांत उदकाचो प्रश्न नासलो. उण्या प्रेशराक लागून आमच्या घरांत उदक येनासलें. आमी एजन्सीक कळयलें, तरूय आसतना तांचे लागीं हो उदकाचो प्रश्न सुटावो जायना जालो. जेन्ना डिवायनाची लायव्ह स्ट्रिमींग चलता त्या वेळार फादरान घरांतल्यो सगल्यो वस्तू जेजू फुड्यान घालात आनी जेजू तांचेर आशिर्वाद घालता आनी पवित कोता म्हटलें तेन्ना हांवें आमच्या घरांत उदकाचो प्रश्न सुटावो करूंक मागलें. दुसऱ्या दिसा अकस्मात टेम्स उदकाचो मनीस आयलो कोणेंच आपय नासतना आनी सांगूंक लागलो उदक येता त्या पायपाची
घरा भायल्यान लिकेज आसा म्हणून आनी तांणी त्या उदकाची पायपलायन सारकी करूंक आनीक कामदार धाडल्यात आनी देवाचे कृपेन आनी आशिर्वादान आतां आमच्या घरान मोठ्या प्रेशरान फूल प्रेशर उदक येता सगळी वाखाणणी देवाक आर्गा जेजूक दिनवास जेजूक मोहिमान जेजूक विना रॉड्रिगीस अबुधाबी थावन आपली गोवायकी बरयता म्हज्या काजनाचो पूत जोवल जावन आसा आनी ताचे तकलेचे तशेंच कुडीर आसलेले केंस वेताले आनी जेन्ना तो कितेंय खातालो तेन्ना ताचें तोंड लासलेल्या परी जातालें ताचें नांव पवित्र संस्कारा आराधन चलतना काडलें आनी आतां तो जायतो बरो आसा दिनवास जेजूक आर्गन जेजूक मोहिमान जेजूक ही गोवायकी डेलेस्ट फेर्नांडीसाची ही गोवायकी हांव म्हज्या बापायच्या नांवान दितां म्हजो बापूय इंडियेक आसता आनी इंडियेक रावन तो डिवायन रिट्रीट सेंटराच्या एडोरेशनान भोव पवित्र संस्कारेक आराधन जाता तातूंत वांटो घेतालो ताचें नांव जायते फावटी काडलां हांव रेतीर केंद्राक दिनवासतां जेजू क्रिस्ताचेर आमचो बावार्थ गोड करूंक आनी वाडोवंक ते भरपूर वावर करतात कोविड-19 हे मारेकार पिडेक लागून उप्रासलोले परिस्थितींत म्हज्या बापायचें काम गेल्लें आतां जेन्ना जायत्या जाणांची कामां वेतात आनी जायत्यांक कामाची काडटात तेन्ना म्हज्या बापायचो वावर पळोवन ताका ताचे कंपनीन परत कामाक यो म्हणून सांगलें आनी हें सगळें घडलें जेजूक लागून आर्गन जेजूक दिनवास जेजूक वाखाणणी जेजूक मिरा डा सिल्वा मुंबयतान गोवायकी धाडटा हांव सदांच पेकोवणी आनी आराधन जाता त्या पवित्र बागान वांटो घेतां हांव म्हज्या पुताच्या इश्टा लिंकना पासत मागतालें कित्याक 7 म्हयने जाले तो बेकार आसलो ताका काम नासलें आतां देवान ताचेर आशिर्वाद घालून देवान ताका बरी नोकरी फावो केल्या आर्गन जेजूक दिनवास जेजूक वाखाणणी जेजूक फेर्मिना रॉड्रिगीस दुबय UAE देशांतान आपली गोवायकी धाडटा म्हजी 82 वर्सांची आवय आनी म्हजो भाव आनी ताची फामील मुंबय कोविड-19 वेळेंत पडलेली जेन्ना 5 म्हयने जाले हांव डिवायन रिट्रीट केंद्राचे ऑनलायन लायव्ह स्ट्रिमिंगान वांटो घेतां हांवें म्हजे माय आनी भावा आनी ताचे फॅमिली पासत मागलें आनी जेजून म्हजे मांयक कोरोना पिडेंतली सारकी बरी केली तेच परी म्हजो भाव आनी ताची फामील कोरोना पिडेंत मेकळीं जाल्यांत पूण तांची वखदां चालू आसात हांव देवाक आर्गां दितां आर्गन जेजूक दिनवास जेजूक मोहिमान जेजूक म्हजें नांव क्लाउदिया डिसिल्वा आनी ही म्हजी गोवायकी 2013 वर्सांतान म्हज्या दाव्या काना फाटल्यान एक व्हडलो गुडो जाल्लो आनी तो वाडटालो आनी ताचे बरोबर म्हजी कातूय वाडटाली आनी कातीक दूख जाताली ह्या कारणांक लागून हांवें पयलें ऑपरेशन केल्लें जे ENT दोतोरान म्हजें पयलें ऑपरेशन केल्लें तो सांगूंक लागलो की कानाच्या आडाक कांयच कनेक्शन ना म्हणून ह्या वर्सा म्हाका लॉस जावंक लागली कित्याक ह्या व्हडल्या गुड्याक लागून म्हजो कान व्हडलो जाल्लो आनी भायर सोदतालो आनी ह्या गुड्याक लागून लोक म्हाका पळयत आसतालेत देखून हांवें म्हजें कान आनी तकली धांपूंक लागतालें डिवायन UKची खबर हांवें आयकल्ली आनी सदांच हांव मागण्यांत वांटो घेवंक लागली देवाचें उतर परत परत म्हणूंक लागली एका दिसा म्हाका सोपन पडलें आनी हांवें म्हजो राखणो बोडवो म्हाका बरो जावंक आदार कोत्ता तो पळयलो जेन्ना तावन म्हजी दूख बंद जाली मातयेर भायर येताली ती बंद जाली आनी आराधना वेळार म्हजें नांव काडलें म्हणून क्लाउदिया देव तुका पेकोवणी दिता तेन्ना तावन जेजून म्हाका पेकोवणी दिली आनी सारकें बरें केलें आर्गन जेजूक वाखाणणी जेजूक दिनवास जेजूक मोहिमान जेजूक Let's all kneel down before the Lord. ह्या वेळार आमी सगळीं दिवी घालुया देवा मुखार Let's declare, this is my desire आमी मानून घेवया ही जावन आसा म्हणून म्हजी खोशी to honor you. Sorgarta tuailo devu tu dziwono sorgico nove ci vitam cadita to Gesù magaso unia rupana samode tu
cáliz, mocando já temor. O amor curtejizor, a dieta truca, tu sayomaka. Moje chivi tu kazano sheko, donya kere cáliz, mocando já temor. O amor curtejizor, a dieta truca, tu sayomaka. Moje chivi truca, sorgar tanto ai lodeio, tu ci vorrò sorriso, nove ci vitam candida, to Gesù mogazzo. Unia rupana samode, tu razaso sarazzo. Mamma nomos kakota, ti amo tu so. Donia che caris, mocanja temor. O amor curtejizor, a dieta truca, tu sayomaka. Moje chivi truca sai do Senhor, donia che caris, mocanja temor. O amor curtejizor, a dieta truca, tu sayomaka. Moje chivi truca sai do Senhor, donia che caris. Lord, we ask you to bless us. You bless your people. Along with the choirs of seraphim, cherubim, thrones, powers, dominions, virtues, principalities, archangels and angels, we worship you. Along with all the choirs of seraphim and cherubim, we worship you, Lord. Shalla bahala batira bahala bahala dira bahala rabariya batira bahala bahala dira bahala rabariya. Lord, we worship you, we adore you, we glorify you. We give you all glory and honor. We give you all power and dominion, Lord. We worship you. Let's all praise and worship the Lord. Lord, we love you, we praise you, we worship you. Deliver us, O Lord. Wash us in your blood. Cleanse us, O Lord. We belong to you, Father. We belong to you, Jesus. We belong to you, Holy Spirit. Shala mahalla bandhira mahatta malla bandhira ba shagarara malla bandhira mahalla mahalatira mahalla rabariya. We command every wicked spirit to get out of your people and be bound at the foot of Lord's cross. The spirit of distraction, the spirit that is blocking to pray, let it come out of your people and be bound at the foot of Lord's cross. We command the sins of flesh, the sins of lust to depart from your people and be bound at the foot of Lord's cross. We command the spirit of anger, pride, jealousy, lust, laziness, greed, gluttony to come out of your people and be bound at the foot of Lord's cross. We command the spirit of selfishness, witchcraft, idolatry, pornography, horoscope, alcoholism, drug abuse,
is gambling, disobedience and rebellion are stubborn to come out of your people and be bound at the foot of God's cross. Let them be delivered, O Lord. We bind the spirit of barrenness, divorce, lack of marriage, childlessness, oppression, depression, suicidal feelings to come out of your people and be bound at the foot of God's cross. Shundabala Batira Bahala Rabaria. Shindira Bahala Rabaria. Shindira Bahala Rabaria. Shindira Bahala Rabaria. Shindira Bahala Rabaria. तुम्ही मागणी करा Shindira Bahala Rabaria. Let's look at the Lord. या वेळार आमी देवाक पळोवया. This is the same God हो जावन आसा तोच देव who healed Abraham's wife Sarah from barrenness. होच तो देव जाणे अब्रामाचे बायलेक साराक वांजडेपणांतली वाटायल्ली. This is the same God who healed Miriam, the sister of Moses, from leprosy. आनी हीच जावन आसा तोच जावन आसा देव जाणे मिरियमाक लेप्रसींतली वाटायल्ले. This is the same God who delivered and protected the people of Israelites from all plagues. आनी होच तो देव जाणे इस्रायलाचे पोरजेक सगळे पॅन्डेमिकांतली वाटायल्ली. He healed the people from snake bites. ताणे देवचा चोरपाचे चोपक्यांतले पोरजेक वाटायल्ली. He is the same God who healed Manoah's wife from barrenness. मानवाचे बायलेक ताणे वांजडेपणांतली वाटायल्ली. This is the same God who sent Elijah to heal and raise the widow's son. ताणे एलेजाक धाडलोलो वांजडे बायलेचे गोन आसलेले बायलेक वाटावंक. This is the same God तोच जावन आसा देव who sent Elisha to heal Naaman's leprosy. ताणे नामानाचे लेप्रसी वाटावंक बरी करूंक एलिजाक धाडलोलो. This is our same God who healed Hezekiah from his sickness and prolonged his life. एजेक्याक बरो केल्लो तो जावन आसा होच देव. He is the same God who healed Tobit from blindness. ताणे तोबिताचे कुड्डेपण पयस केल्लें. This is the same God who healed and delivered multitudes in Galilee, Jesus our Lord. तो जावन आसा तोच देव आमचो सोमी देव. ताणे आमकां जायती पिकोवणी आनी दिनवासनी आनी आर्गां दिल्लीं. He healed the centurion servant. ताणे सेंच्युरियनाचे चाकराक बरो केल्लो. He is the one who rebuked Peter's mother-in-law's fever. ताणे पेद्रोचे सासमाईंची पिडा पयस केल्ली. He is the same one who delivered many from demons. ताणे जायत्या जाणांक देंवचाराच्या चोपक्यांतली सुटका दिल्ली. He healed the paralytic man. ताणे आर जाल्ल्या मनशाक बरो केल्लो, पिकोवणी दिल्ली. He is the one who brought Jairus' daughter to life. ताणे जायरसाचे दुवेक परत जिवी केल्ली. He is the one who healed the woman with hemorrhage, bleeding. आनीक जिका तोकलेचें दुयेंस आसलें ते बायलेक ताणें बरें केल्ली. He is the same one who opened the eyes of the blind. ताणें कुड्ड्यांचे दोळे उक्ते केल्ले. He is the one who delivered the mute, demon-possessed man. ताणें कोणाक देंवचाराची शक्ती आयिल्ल्या मनशाक बरो केल्लो. He is the one who has healed the withered hand of the man. ताणें कोणाचे आर जाल्ले हात बरे केल्ले. He is the one who healed the blind, mute demon from a person. कोणाचे कुडींत कुड्डेपणाची देंवचाराची शक्ती आसली त्या मनशाक ताणें बरो केल्लो. He is the one who multiplied 5 loaves into 5,000. ताणें
50,000 He is the one who healed the one in Gennesaret from demonic attacks. ताणें देंवचाराची शक्ती आयिल्ल्या मनशाक देमसराक बरो केल्लो. He delivered the Syrophoenician woman from evil affliction. ताणें एकली बायलेक बरी केल्ली. He is the one who calmed the roaring sea. ताणें दर्या शांत केल्लो. उचांबोड जाल्लो दर्या शांत He is the केल्लो. one who delivered and healed the epileptic boy. ताणें मोडणे मारताल्या त्या भुरग्याक बरो केल्लो. He is the one who raised Lazarus to life. ताणें लाजाराक जिवो केल्लो. Sisters and brothers, believe nothing is impossible for our Lord. मोगाच्या भाव भयणांनो सोत मानून घे देवा थंय जायना असलें कांयच ना म्हणून. He can heal those who are mentally sick, ताच्यान पेकोणी दिवंक जाता जे तकलेचे दुयेंस आसात तांकां बरें करूं. those who are physically sick, जे कोण आपले कुडीचे कुडीक लागून वायट भोगतात तांकां बरें करूंक शकता. those who are possessed by demons, देंवचाराची शक्ती आयिल्ल्या मनशांक बरें करूंक शकता. those who have financial bondages, जे कोण दुडवांची ओचोण आसा तांकां तांच्यान बरें करूंक जाता. those who are alcoholics, जे कोण सोरो पियेतात तांकां देवतान बरो करूंक जाता. those who are into adultery, जे कोण वायट संबोधन जे येतात तांकां बरें करूंक जाता. those who even lost faith in God. जे कोणाक देवाचो भावार्थ ना तांकां पासून बरें करूंक जाता. He is able. ताच्यान सगळें करूंक जाता. Believe it. सोत मानून घे देवाचेर. Lord, I give you my life. I give everything. Lift both your hands once again, we declare. देवा हांव तुका म्हजें जिवीत पेटयता. तुमचे दोनूय हात वयर काडात आनी देवाक मागणें करात. Surrender your life to this Jesus. तुमचे सगळें आख्खें जिवीत समर्पण दियात देवाक. It's faith that delivers you from evil affliction. भावार्थ जावन आसा जो तुमकां हे सुटका दितलो. He is able to deliver you. तो तुमकां सुटका दिवंक शकता ह्या वेळार. Deliver your family, your children. तुमच्या आख्ख्या कुटुंबाक सुटका मेळोवंक मागात. Believe it. भावार्थ दवरात, सोत मानात. Let's look at the Lord. ह्या वेळार आमी देवाक पळोवया. Let's surrender our life totally to the Lord. आमी आमच्या जिवीत देवाक समर्पुया. In every area where we directly or indirectly invited the evil, let's repent. जे जाग्याचेर आमी देंवचाराक आमच्या जिवितान येवकार दिलात थंयसर आमी देवा फुड्यान ताका घालुया. Your response, my Jesus, I am sorry, forgive me. तुमचो जबाब जावन दी, देवा म्हजी चूक जाली म्हाका बोगोस. देवा मोची चूक जाली म्हाका बोगोस. My Jesus, I am sorry, forgive me. देवा मोची चूक जाली म्हाका बोगोस. For the sin of astrology, palmistry, horoscope, or involvement with any satanic practice from my family tree. देवा म्हाका बोगोस देवा मोची चूक जाली म्हाका बोगोस.
for involvement with witchcraft, devil worship, and any kind of satanic practices. हांवें देवाक पयस करून देंवचाराक बोजला. देवा चूक जाली म्हाका बोगोस. For any mysterious murder, suicide, abortion took place in our family tree. हांवें जायतें वायट केलां, म्हजे फॅमिलींत जायते खून जाल्यात ओ दुसरें वायट जाल्यार म्हाका बोगोस. देवा म्हजी चूक जाली म्हाका बोगोस. For any mysterious sudden death in the family tree. एक विचित्र दुयेंस जावन आमच्या घोराब्यांत मरण आयलां म्हाका बोगोस. देवा म्हजी चूक जाली म्हाका बोगोस. For any kind of cursing, swearing, misusing the name of God took place in our family history. कसलें तरी आमी देवाचें वायट नांव घेतलां, आमी शिराप सोडल्यात, कसलें वायट केलां जाल्यार देवा आमच्या घोराब्याक बोगोस. For anyone who was never baptized in the church, or those who were baptized and renounced the faith and changed religion in our family history. आमच्या घोराब्यांत कोणेंच बावतिम्स घेवंक ना, वो आमचो धर्म सोडून दुसऱ्या धर्मांत गेल्यात जाल्यार दोनया तूं आमकां बोगोस. For any invalid marriages in the family tree, anyone pretending not married and married another, those who took willfully divorce for no reason to marry someone else, breaking the life and the heart of the life partner. आमच्या घोराब्यांत काजाराचे साक्रामेंत सारके जावंक नात, वायट संबंद जोडल्यात आनी कसलें आमचें काजाराच्या साक्रामेंत आड जालां, आमी घोस्पाट केला, डायवर्स दिला जाल्यार दोनया तूं आमकां बोगोस. Being childless, anyone in the family, and visited babas or anyone to have babies. आमच्या घोराब्यांत भुरगें नासलें आनी ह्या पासत आमी दुसऱ्या धर्मांत सोडशींक गेल्यात, बाबा फुड्यान गेल्यात, ताची बूत घेतल्या, दोनया तूं आमकां बोगोस. Anyone wearing magical straps, magical bands, keeping amulets, charms, or any superstitious occult items. दुसरे तरी कसलेच वायट बेल्ट आमी आमच्या हातीन घातल्यात, वो कसले तरी वायट वस्तू आमी आमच्या जिवितांत घेवन आसात जाल्यार, वो आमच्या घोराब्यांत आसल्यो जाल्यार आमकां बोगोस. Let's kneel down. Keep our hands opened, bent a little, like we are begging, I'm sorry, I caused you pain. आमी दिमी घालुया आनी देवा फुडें भीक मागुया, दोनया म्हजी चूक जाली, म्हाका बोगोस. We are not just repenting for ourselves, we are representing the whole family tree and we are praying for God's forgiveness. ह्या वेळार आमी आमचेंच पातोक रडो ना, पूण आमी आख्ख्या कुटुंबा पासत, आमी आख्खे फॅमिली पासत रडटा. Maka bogos tuka ventilama. Maka bogos tuka okmakela. Somia chizu mochi kadutko. Bogos makani ashirwadan bo. Maka bogos tuka vendila. Maka bogos tuka okmakela. Somia chizu mochi kadutko. Bogos makani ashirwadan bo. Let's repent of cheating anyone in the family. Let's repent of cheating anyone in the family. आमी ह्या वेळार आमचे पातोक रडोया, जोरी तर आमी कोणाकूच नागोयला जाल्यार. My Jesus, I am sorry, forgive me. मोगळा जेजू, म्हजी चूक जाली, म्हाका बोगोस. Let's repeat. आमी परते म्हणुया, मोगळा जेजू, म्हजी चूक जाली, म्हाका बोगोस. बापा म्हजी चूक जाली म्हाका बोगोस. For taking the money of others and not returning. दुसऱ्याचे दुडू घेतल्यात, परत दिवंक नात. For breaking the family of others. दुसऱ्यांचे फॅमिली आमी तोडल्यात. For involvement with married men or women. दुसऱ्या बायला व दादल्या सवे आमी वायट समोर जोडला.
देवा मुची चूक जाली म्हाका बोगूस for the tendency of alcoholism and distributing alcohol to others. आमी सोरो पियेल्यात आनी दुसऱ्यांकूय सोरो वांटला. देवा मुची चूक जाली म्हाका बोगूस Running a business that is selling liquors, cigarettes, drugs, any kind of things, pan parag or anything that destroys and kills youth and family members. आमी धंदो केला जातूंत आमी सोरो विकला, सिगरेटी विकल्या, ड्रग्स विकल्यात, पान पराग विकलात, जे वरवीं आमी दुसऱ्याच्या जिवितान वायट हाडलां. देवा मुची चूक जाली म्हाका बोगूस Lending money on interest, taking unjust interest on money lent. आमी दुडू दिल्यात आनी ताचेर वयर आमी इंट्रस्ट घेतला. देवा मुची चूक जाली म्हाका बोगूस Dispute with neighbors or family members, filing court cases against one's own family members. आमी आमच्या शेजाऱ्यां तशें आमच्या घोराब्यांतल्या वांगड्या सोबे आमी कोर्टांत केसी फायल केल्यात. देवा मुची चूक जाली म्हाका बोगूस Addiction to filthy movies or acting in things that are filthy or immoral. आमी वायट व्यसनांत पडोन जें कितें वायट आसता जशें परी पोजडी पिक्चरां वो दुसरें कितें वायट आमी पडयलां. देवा मुची चूक जाली म्हाका बोगूस Using demonic pictures, magazines, arts or any kind of things in the family. देंवचाराची पुस्तकां वो कसली देंवचाराची शक्ती आसलेल्यो वस्तू आमी केल्यात. देवा मुची चूक जाली म्हाका बोगूस Involvement with black magic, using occult things for protection, for promotion, for taking wife or husbands. आमी काळो जादू केला आनी दुसऱ्यांचे वायट केलां. देवा मुची चूक जाली म्हाका बोगूस For stealing, lying, making false documents, changing original documents. I'm sorry, Lord. आमी चोरलां, नागोयलां आनी बरे बरे डॉक्युमेंट्स आसात ते बदलून आमी वायट केल्यात. देवा मुची चूक जाली म्हाका बोगूस For not paying back the debt collected in our family tree. आनी आमी जे पळय कितें रीण घेतलेलें तें परत फारीक करूंक ना आमच्या कुटुंबांत. देवा मुची चूक जाली म्हाका बोगूस For making invalid documents. आमी दुसरे भाशेचे डॉक्युमेंट तयार केल्यात. देवा मुची चूक जाली म्हाका बोगूस For divorcing the life partner. आमी जोडलेलो सोमोन तोडला आनी डायवर्स गेला. देवा मुची चूक जाली म्हाका बोगूस For purposely trying to destroy the family of others. आमी मुद्दम दुसऱ्याचे घोराबे तोडूंक प्रयत्न केला. देवा मुची चूक जाली म्हाका बोगूस For dispute with neighbors, denying them water, electricity, road or any kinds of things that they legally deserve. आमी आमच्या शेजाऱ्यांक दुखयल्यात, तांचो रस्तो वो तांकां कितें जाय पळय तें दिवंक आमी प्रयत्न करूंक ना वो तांकां आमी आडायल्यात. देवा मुची चूक जाली म्हाका बोगूस For mistreating those who are living in rent in your house. आमी आमच्या घराब्यांत कोणूय भाड्यान रावता तांकां आमी दूख दिल्या. देवा मुची चूक जाली म्हाका बोगूस For mistreating and threatening the debtors. आमकां कोण रीण आसा तांकां आमी धमकी दिल्या आनी तांकां वायट केलां. देवा मुची चूक जाली म्हाका बोगूस My Jesus, I come to you, मोगाळा जेजू हांव तुजे फुडें येतां, asking forgiveness बोगसणे मागूंक येतां जेजू. for every sin I committed. जे पातोक हांवें आदारलां ताचे पासत, For every sin my family committed. जे पातोक म्हजे आख्या कुटुंबान आदारलां तांचे पासत, For every sin my family tree committed. आनी जे पातोक म्हज्या कुटुंबाचे झाडान जे पळय कितें आमच्या कुटुंबान जावन Oh गेलें my- त्या वांगड्यांनी केलां ताचे Oh पासत. my Jesus. ओ म्हज्या जेजू, I say I'm deeply sorry. हांव म्हणटा ह्या वेळार म्हजी चूक जाली म्हाका You are a बोगोस. forgiving God. तूं जावन आसा बोगसण्याचो देव, You are a merciful तूं God. जावन आसा काकुडीचो You देव. will not treat us in accordance with our sin. तूं आमच्या पातोका वरवीं आमकां दूख दिवचो नाय. We know many of our blocks, तूं जाणा आमचे सगळे आडकोड्यो, most of our bondages, तूं जाणा आमचे सगळी जी पळय आमकां कितें our हाडून दवरता. sinful habits तूं जावन आसा आमचे पातकी जिवीत, are rooted in sin, जे आमचे पातकी जिवीत बोल्लां in पातकान our own sins, आनी आमच्या कूद पातकान and बोल्लेले in the आसा. unrepented sins of our आनी family. जी पातकांची आमची फामील रोडोंक ना We come to you, Lord. ह्या वेळार आमी ती पातकां घेवन We तुज्या फुडें say, येता जेजू. I'm sorry Yeah, I but, caused you pain. ह्या वेळार आमी म्हणटा आमकां बोगोस आमी तुजेर चूक केली. म्हाका बोगूस तुका
Surrender your life totally to the Lord. या वेळार तुमचे आख्खें जिवीत देवाक समर्पण करून दियात. Now we humbly request you to praise and worship the Lord. या वेळार आमी तुमच्या लागीं मागता, या वेळार देवाक हारगाणी वाखाणी You करात. can call out the name of Jesus. देवाचें नांव, जेजूचें नांव घेयात. You can say hallelujah. तुमच्यान हालेलुया म्हणूंक जाता. If you have the gift of tongues, use the gift of tongues. जरी तुमकां विचित भासो उलोवपाचें देणें आसा, या वेळार उजार We करात. the priests with Father Lucas who is here, Father Joseph, we in priestly communion, we are going to renounce, we are going to command the wicked things to depart from your family, from your lives. या वेळार आमी हांगासर पाद्री आजेर आसात, फादर लुकास आसा, फादर जोझफ आसा, फादर एंथनी आसा. आमी सगळे एकठांय जावन देंवचाराची शक्ती हांगासर आसा ती पयस सरूंक आमी मागता आनी तुमकां सुटका दिवंक आशेता. There will be different manifestations, आनी जायते भाशेची देणी हांगासर येतली, but don't look at it. पूण तुमी ती वांटून We are घेयनाकात. going to bind all the wicked spirits at the foot of the cross. देंवचाराची सगळी शक्ती आमी ह्या वेळार देवाच्या पांया थारती So उडोयता. until we tell you, you have to keep on worshipping the holy name. आमी तुमकां सांगोसर तुमी देवाचें नांव परगट करीत रावात, वाखाणी We are दीत going to रावात. command these spirits to depart from you. आमी आनी देवाचे आमी हुकूम घालतले हांव देंवचाराची शक्ती पयस सरोंक. Worship the Lord. ह्या वेळार देवाक Hallelujah, आराधन दियात. hallelujah, 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 hallelujah. Shalla bahalla batiraba, hada bahalandira bahalla, sagrada battavalla bandiraba, sura balla batira bahala barandiraba, ria 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 ria. Lord, we rely on your power, we rely on your grace, we rely on your powerful presence, we rely on your passion, your death, your resurrection. We rely on your sufferings. We rely on the power of your blood, Lord. And we command every kind of spirit that is tormenting your people to get out of your people and be bound at the foot of Lord's cross. We bind, we rebuke and we bind the spirit of sleeplessness, spirit of oppression, depression, obsession, possession to depart from your people and be bound at the foot of Lord's cross. We pray the spirit of divorce, spirit of separation, spirit of unmarried state, spirit of barrenness, spirit of joblessness, spirit of financial crisis to get out of your people and be bound at the foot of Lord's cross. We command the spirit of alcoholism, smoking, drugs, gambling, hatred, revenge to get out of your people and be bound at the foot of Lord's cross. Set them free, Lord. Deliver your people from family disputes, court cases, idolatry, witchcraft, black magic, superstitious beliefs, any kind of occult items they are keeping to depart from your people and be bound at the foot of Lord's cross. We command the spirit of pornography, adultery, prostitution, unfaithfulness and infidelity in marriage to depart from your people's life and be bound at the foot of Lord's cross. We command the spirit of abortion, suicidal feelings, immoral relationships to depart from your people, be bound at the foot of Lord's cross. We command the spirit of movies, cinemas, horror things, filthy games to depart from your people, be bound at the foot of Lord's cross. We command the spirit of disobedience, stubbornness, rebellion to depart from your people and be bound at the foot of Lord's cross. Shandabala Batiraba, Sagrara Balabandiraba, Larabaria, Sagrara Bahatta Balabandiraba. Deliver them, Lord. Deliver them, Lord. Deliver your people. Deliver your people, Lord. Deliver your people, Lord. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire and set your people free. Oh Holy Spirit, fill them. Set them free. Wash them in your blood. Holy Spirit, come. Let there be deliverance.
Let the childless be blessed. Let the jobless be blessed. Let the homeless be blessed. Let the hopeless be blessed. Let them be covered in the blood of Jesus. Let Holy Spirit take over. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Deliver and set your people free. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Bahalla bandiraba, sugaraballa bandiraba. या वेळार देवासपुड्यान गायन करून जाता. The Lord's powerful presence is filling your home. देवाचे आजीरपण हांगासर आसा, तुमच्या घराब्यान आसा. God is blessing you, Claudia. क्लाउदिया, देव तुजेर आशीर्वाद घालता. God is blessing you, Angelina. अंजलिना, देव तुजेर आशीर्वाद घालता. Somebody you fell down from the staircase and you broke your right knee, God is healing you. इस्काते वेले कोण एकले पडलेले, देव वेळा तुका पेकयता. Somebody having a huge financial debt, you're not able to pay it. The Lord is giving you a way forward by releasing the money that is blocked. कोणाक एक दुडवांचे रीण असले, व्हडले रीण असले, देव तुका ह्या वेळार तुज्या जिवितान भितर सोदता आनी ते रीण फारीक करूंक तुका आदार दिता. God is blessing all these people by name. आनी जी नांवां आमी काडटले तांच्या देव आशीर्वाद घालता. Jerome, Melvin, Samuel, Sheila, Annette, Rebecca, Joylyn, Joe, Alex, Christopher, Mario, Gerald, Sheldon, Kevin D'Souza, Harriet, Arminda, Olga, Miriam, Philip, Augustine, Antoinette, Shirley, David, James, Fanis, Ofra, Lucy, Yvette, Arjun, Ganesh, Colette, Pierre, Rohan, Pippi, Sunil, Cynthia, Eric, Pauline, Melania, Maurice, Claire, Agneta, Gianna, Andrea, Ami, Megan, Amelia, Teresa. God is here. देव हांगासर हाजीर आसा. He knows your heart. तो तुजे काळीज वळखता. Your intention is being heard by the Lord. तुजे मागणी जी कितें आसा ती देव तुका ह्या वेळार आयकता. Gladys, your relationship with husband is going to be repaired. तुमची संबंध जे तुजे घोवासोडशे आसात ते आतां एकठांय जातले. Gladys, ग्लॅडीस तुजें नांव. God is asking somebody to hold on to your same job where your manager is harassing you. कोण एकल्याक देव सांगता तुजें तें काम आसा त्या कामाक तूं चिटकून राव. You'll become a manager in that same place. Hold on to God. त्या कामान तुका मॅनेजराचो जागो फावो जातलो. God wants many to repent of taking bribe. Now help the poor. जायत्या जाणांन ब्रायब घेतलेली आसा,
आनीक देव ह्या वेळार सांगता तुमी गरीबांक आदार दियात. The Lord wants you to withdraw the case you have filed against your own dad. कोणे आपल्या बापायचेर केस घातलेली आसा ती पयस ती विथड्रॉ करूंक देव मागता. A lady, you are keep on justifying the divorce with your husband. You keep on thinking it is right that I took divorce. एकटी बायल म्हणटा आपणे घोवाक डायवर्स दिला आनी तूं ती सजमोता आपणें कितें केलां तें सारकें म्हणून. But the Lord is inspiring you. Can you ask at least once to your daughter, is she happy with this divorce? आनी देव म्हणटा ते बायलेक तूं एकूच पावटी तुजे तुवे लागीं विचार ती खुशाल आसा जाल्यार ह्या संबंदा वयर. You justify it is for the good of your children you got divorced, and you justify it, but you see your children are not happy, they are shattered. तूं म्हणटा आपणें कितें केलां तें सारकें केलां तें भुरग्यां पासत केलां. They need a dad. तांकां बापूय जाय. The Lord wants you to be humble. देव म्हणटा तूं सारकें आयतें जावंक जाय, He wants to reunite your family. ल्हानवीक जावंक जाय आनी ताका जाय तुवें तुजे फॅमिली सगळें एकवट केल्लो. God is inspiring many youngsters destroy filthy materials in the phone, in magazines, in your room. As long as you keep it, demon have a hold in your room. देव जायत्या तरणाट्यां लागीं मागता जें तुमी कितें वायट कोत्ता तुमच्या मोबायलांत कितें वायट आसा वा जें तुमी कितें व्यसनांनी बुडलेले आसात तें पयस सरोंक. God wants you to help your relative struggling extremely financially. You have lot of money, help your relative, your brother, your sister. देवाक जाय तुमी तुमच्या सोयऱ्यां दायऱ्यांक तुमी आदार केलो तुज्या भावांक जावं भयणांक. A mother is suffering because her son is in the prison. एक आवय कश्टवता कित्याक ताचो पूत प्रिजावान आसा, बोणकुणीन आसा. You have not told anyone you are hiding. तुवें कोणाकूच सांगूंक ना तूं लिपोन आसा म्हणून. Tell Jesus. जेजूक सांग ह्या वेळार. Pray earnestly भावार्थान माग जेजू लागीं for all the youngsters. सगल्या तरणाट्यांक. And your son will become like Augustine, Saint Augustine. आनी तुजो पूत सांत आगोस्तिना भाशेन जातलो. God is asking more than 24 people how long you made your last confession. 24 लोकांक देव विचारता तुवें तुजें निमणें कुमसार केन्ना केल्लें. Please confess immediately. बेगीनूच तूं कुमसार जाव. God is asking many to get away from wrong relationship. Why do you make friendship with married women, married men? Please get away. The Lord is inspiring. जायते जाणांक देव ह्या वेळार सांगता तुमी पोदवारपण कोत्तात, वायट संबंद जोडून आसात, दादल्याक तशेंच बायलांक सांगतात देव तुमी ह्या संबंदांतले कोड सोरात. There's a particular lady praying Saint Gertrude's prayer. Saint Gertrude's prayer for the souls. The Lord is highly appreciating her. एक बायल खेरीत मागणें कोत्ता सेंट ज्योतिर्दाचें मागणें आत्म्या पासत. देव चड खुशी आसा ह्या मागण्या वयर. God has prepared you a very good reward in heaven. देवान तुजे खातीर एक खेरीत जागो, एक खेरीत इनाम तयार केल्लो आसा स्वर्गार. God is asking many. Fatima, Lourdes, Cristiano. The Lord is asking even Perpetual. Do you know why you got this name? जायतीं जीं नांवां आमी आतां काडल्यान देव विचारता हीं नांवां तुका कित्याक घातल्यान ती तुमी जाणात. Ask your parents. तुमच्या आवय बापूय लागीं विचारात. Sometimes they shade you. जायते पावटी तांणी तुमकां हें सांगलां You are a miracle child. तूं जावन आसा एक ओचोऱ्यांचें भुरगें. Born for God. देवा खातीर तूं जल्मलां. Born by God. देवान तुका जल्मयलां. God has a hold on your life. देवान तुजो जागो घेतलेलो आसा, तुका बाळगून दवरला. Then you will feel like crying how much God protected you. तुज्यान रडोंक जाता आनी पळय देव तुजो कितलो मोग कोत्ता पळय तो. You have a duty to bring souls to God. देवाक जाय तुवें जायते ओतमे ताचे फुड्यान हाडलेले. God is asking a Eucharistic minister, why did you stop helping? युकरिस्टीक मिनिस्टर लागीं देव विचारता तूं कित्याक विसरलां आदार करूंक. Are you helping priests or me? Asking Jesus. देव म्हणटा तूं मनशांक आदार कोत्ता, पाद्रींक आदार कोत्ता वा म्हाका आदार कोत्ता. A catechist stopped teaching. The Lord is asking, your reward is from me, not from the parish. एक दोतोन शिकयतालें कॅटेकिस्ट बॉन जालां दोतोन शिकोवपाक तूं पॅरिशाक आदार कोत्ता वा देवाक आदार कोत्ता काय म्हण देव God is विचारता. blessing a police officer. You have been accused. The Lord is protecting you. एक पुलीस अधिकाऱ्याक देव विचारता तुका दुखयल्लो तुका तुजे कितें तरी वायट केल्लें कोणें तरी देव विचारता आनी तुका आदार दिता ह्या वेळार. God is asking a girl, forgive your dad from your heart, then you will be able to perform well in your exam. You are so distracted. As long as you keep hatred to your dad, forgive him. चेडवाक विचारता आनी सांगता देव ती तुज्या बापायक बोगोस
जे मेरेन तूं बापाय वर राग घेवन आसा त्या वेळार तुका बोगसोणें मेवचें ना तर तूं बोगोस आनी देव तुका आशिर्वादान भरतलो. God is asking a man, forgive your dad on the property dispute. You are thinking he gave more to your younger brother. The Lord is asking you, I am enough for you. ह्या वेळार कोण एकलो भाव दुसऱ्या भावा सोर्वें वायट जाल्लो आसलो कित्याक ताणें भाटबेसाचें सुबेज ताका दिल्लें आनीक बापायचेर तो आड आसलो ह्या वेळार देव म्हणटा तूं ताका बोगोस. Many parents are so upset with the children. जायतीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासत हुस्क्या कोंती काडटात. But why don't you have family prayer? पूण तुमी तुमचे कुटुंबा सांगाताक मागणें कित्याक करिनात? You should be the first one pray with your children. तुमी जावंक जाय आसली पयलीं मनशां घोराब्याक एकठांय करून मागणें करूंक. God is helping a person who have so many problems in the office. आनी एक मनशाक देव आशिर्वादान बोत्तात ताका ताच्या ऑफिसान ताच्या कचेरीन जायते प्रश्न आसले. Somebody who is very old कोण एक जायतो जाणटो मनीस and they are sick. आनी तो दुयेंच आसा And the children are all suffering because he is very old. आनी भुरगीं सोंसतात कित्याक तो जावन आसा जाणटो देखून. But can you help him to make a confession, bring a priest at home, if possible even offer a mass, everything is going to be settled. आनी तुमच्यान ताका कुमसाराक व्हरूंक जाता जाल्यार एक मीस भेटोवंक जाता ताचे पासत. God is delivering many from the spirit of fear. आनी जायत्यांक जे भिरांत आसली ते सोक्तेतले देव पयस कोत्ता. Somebody who are very active in a prayer group, you are the one started the prayer group, now you have withdrawn. God wants you to go back. You should be part of prayer group. कोणें थोडी मागण्यांचो जमो सुरू केल्लो आनी तुवें तो आतां बंद केल्लो देवाक जाय तुवें तो परत सुरू केल्लो आनी परत त्या जम्यांत भितर सरोंक. God wants you to be kind with your dad, with your mom, देवाक जाय तुवें मोगाळ आनी दोयाळ जाल्लें तुज्या माय पायसोवें. so that your children will also be kind with you. तुवें तशें केलें जाल्यार तुजीं भुरगीं तुजे सोबे मोगाळ आनी दोयाळ जातलीं. Why do you treat your mom like an enemy? तूं कित्याक तुजे मांयक दुस्मान जाल्ल्या परी वागयताय? God is blessing many childless couples right now. भुरगें ना तांकां देव ह्या वेळार आशिर्वादान भरता. Somebody having a heart operation, you have to use the pacemaker. God is intervening. कोणाचें तरी काळजाचें ऑपरेशन आसा आनी पेसमेकर घालून आसलो काळजाक देव ह्या वेळार तुज्या जिवितान भितर सरता. A couple is having only one child, 6 years, you are praying for more kids, God is blessing your एकूच womb. भुरगें असल्या एका घोराब्यांत 6 वर्सां जालीं तूं आनी भुरग्यां पासत मागता देव तुका आशिर्वादान भरता. God is helping a family to stop the business of selling liquors. देव ह्या वेळार एके फॅमिली लागीं मागता तुमचें सोऱ्याचें बिझनस आसा तें बंद करात. God is blessing the family of Savio. साबियो तुजे फॅमिलीक देव आशिर्वादान भरता. Somebody who you are always praying for the souls departed, God is blessing you. एकलो मनीस सोंपल्या त्या आत्म्या पासत मागता देव तुका ह्या वेळार आशिर्वादान भरता. You offer holy masses for souls whom even you do not know. तूं मेल्या त्या आत्म्या पासत मिसां भेटयता त्या आत्म्या तूं ओळखोना तांकां पासून. A lady is praying for all the priests all across the world, God is blessing her. एक बायल सगळ्या पाद्री पासत मागता आख्या संवसाराक शिंपडल्या तांचे पासत मागता देव ताका आशिर्वादान भरता. Somebody you are staying in a rented house for many years, God is helping you to buy your own house. एकलो मनीस भाड्याच्या घरान रावता जायतीं वर्सां जालीं देव तुका तुजें नवें घर घेवंक आदार दिता. A family, your intention of attending this retreat for your visa to be approved so that you can travel, God is removing the blocks. कोणाची तरी विजा जावंक जाय आसली देव ह्या वेळार ती तुका दिता फावो करता. Let's look at the Lord. देवाचेर ह्या वेळार तुमी नदर मारात. When we look at each other, we meet Jesus. जेन्ना तुमी एकामेकाक पळयतात तेन्ना तुमकां जेजू मेवता. Let's kindly stand. ह्या वेळार आमी उबी रावया. Claim the powerful presence of Jesus. देवाचें वरिश्ठ आनी मजबूत आसणे आमी बगुया. Let's also pray for Father Lucas. ह्या वेळार आमी फादर लुकासा पासत मागुया. As we are going to receive the final blessing and enter into the Eucharistic celebration. जेन्ना आमी पवित्र साक्रामेंताचें बेसांव घेतलें तेन्ना आमी फादर लुकासा पासत मागून ह्या मिसाच्या बोलिदानान वांटो घेवंक तयार जावया. Let's place on this altar every pain of ours. आमची सगळी कोश्ट दूख आमी आल्तारा फुड्यान घालुया. Let's kindly stand. आमी सगळीं उबी रावया ह्या वेळार. Clap your hands and sing together. सगळीं आमी ताळयो मारून गायन करुया. ताळयो मारून मोठ्यान गायन करुया.
Haste toram ce Jezus dakuja. Let's all kneel down. यावेळेर आमी सगळीं दिमी घालुया. If possible, bend low and bow to the Lord. सकला पडून आमी देवाक नमस्कार करूया. And you will receive the final blessing in silence. आनी निमणे बेसांव आमी आतां घेतले. Then you will start with the Holy Mass. आनी त्या उपरांत आमी मिसाचें बलिदान भेटयतले. O sacrament, popovit, o sacrament divin, sopli arcanitin vas sovlia velar tuca. O sacrament, popovit, o sacrament divin, sogli arcanitin vas soplia velar tuca. O sacrament, popovit, o sacrament divin, sogli arcanitin vas soplia velar tuca. Monciamo gloria
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाल इश्टांत तुमकां सगल्यांक आनीक पावटी माई मोगाचो येवकार ह्या क्रिस्त बलिदानान भाग घेवंक. जेन्ना आमी देवाची सुटका आमी मागता डिलिव्हरन्स आमचे भितर जे मेळे ओतमे आसा जे मेळ्यो वस्तू आसा देवान आमकां स्वतंत्र करूंक सुटका दिवंक डिलिव्हरन्स फाव करूंक हेंच मोन घेवन हेंच बलिदानान भाग घेवया. देवा लागीं आनी पेले लागीं माफी मागुया आनी खालती खायन म्हणुया. हांव पातकी सोबेदार देवा आनी तुमकां बाबेलिंदो म्हजो म्हजो देव गिन्याचो चालून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. एपासत बादून सदांच वारमरेक सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां बाबेलिंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा आमच्या मोगाल बापा आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्यांक आनी कुडीक कसलीच आडकोळ नासतना खुशाल मोनान तुजी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हो उपकार आमी मागता आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो तुजे सोबेन जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. जुआंवेचें तिसरें पत्र वोड 5-8. प्रितीच्या इश्टा हे भाव बायल्या गांवचे जावनूय तूं तांचे पासत घास घेताय म्हणल्यार हें तुजें विस्वाशीपणाचें काम. आखे पवित्र सोबेक ते तुज्या प्रिती मोगाची गोवाय दितात. देवाक मानता ते भाशेन तांकां वाटेक गरज ते देशी जाल्यार बरें करतलोय. ते वाटेक लागले फकत जेजूच्या नांवा खातीर. ओ क्रिस्ती लोकां करचें कांयच घे नासतना असल्या मनशांक बरे भाशेन घेवंक आनी स्वता पासत ते वावर करतात तांतून तांकां सहकार दिवंक आमचो कायदो. देवाचें उतर हें. देवाची ओळखकार सभाबाक आमी गीत गायतले गायनाचो चेलो Q2. गायनाचो चेलो Q2. Mateo, Nava Porta.
उबी रावून सर्वेस पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे शीस दोरयाचे पेले तोळी जेरनासनाच्या मुलखांत पावले आनी तो होड्यांतलो भायर सरतोच मेळो ओतमो बसलेलो एक मनीस समाधींतलो भायर सरून रोखडोच ताका मेळूंक आयलो. ताणें समाधानली आपलें बिराड केल्लें आनी सांकल्यांनी लेगून कोणेंच ताका बांदूंक जायनासलें, कित्याक साबार पावटी ताका कोण्यांनी आनी सांकल्यांनी बांदलेलो, पूण ताणें सांकल्यो तोडल्यो आनी कोंडे मोडून उडयले. कोणाच्यान ताका दमोवंक जायनासलें. रात दीस हुयेली मारून तो आपणाकूच फातरांनी धाडावन तो सदांच समाधानी आनी दोंगरांनी आसतलो. पयसतान जेजूक पळोवन तो धांवन आयलो. ताचे मुखार सोर फुटलो आनी व्हडल्यान बोबाब मारून ताणें म्हणलें, जेजू भोव वर्त्या देवाचे पुता, म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा? देवाचें नांवान हांव तुका विनयतां, म्हाका दोगडाय नाका. कित्याक जेजून ताका म्हणलेलें, मेले ओतम्या हे मनशा वेलो भायर सोर. आनी जेजून ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? आनी तांणी जाप दिली, म्हजें नांव सेनेबाग, कित्याक आमी खूब जाणां. आनी आपणाक मुल्कां भायर घालिनाका म्हूण तो ताचे कडेन जबोर प्रार्थून मागतालो. थंय दोंगरा लागीं दुकरांचो एक व्हड खिंड चोरतालो आनी माले ओतमे ताचे लागीं ओशये मागूंक लागले, आमकां हे दुकरांनी धाड, तांचे भितर आमकां वचून रिगूं दी. जेजून ताका रोजा दिली आनी ते मेले ओतमे भायर सरून दुकरांनी रिगले. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे. तुका क्रिस्त. मोगार इश्टंदो आज दुसरो दीस डिलिव्हरन्स रितीराचो. डिलिव्हरन्स आमकां सगल्यांकूच जाय आनी हेकाच लागून ह्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर मारुया. हो एक मनीस जाचेर मेळे ओतमे बसलोले म्हूण मार्कू आमकां सांगता. तो एक बरो मनीस आसलो, पूण आवचीत हे मेळे ओतमे ताका सोतायताले. कितें आमकां दिल्लें आसा? पयले सुवातेर आमकां सांगलेलें आसा, हो मेळो ओतमो आसलेलो मनीस समाधानी इन टुम्स, उंच दोंगरार रानान आपलें बिडार करतालो. म्हणजे तो एकसुरो जियेतालो. मनशां मदें न्हय, एक जोनवार कशें उंच रानांनी रानवटी समाधानी तो जियेतालो. दुसरे सुवातेर हे मनशाक सांकल्यांनी बांदून दवरताले आनी तरी आसतना तो सावरो नासलो. तो सांकड्यो
खोंडेद लेगीत मोडून तोडून फोडून सुडका जातालो. इतलो खोर हो मनीस, इतले खोर हे ओतमे ताचे भितर आसलेले ते ताका सोतायताले, सांकले दुखून तोडटाले. तिसरे सुवातेर मोगाल इश्टेंदो, हो मनीस दीस आनी रात हुवेल्यो मारतालो, बोबाब मारतालो, आपणाकूच गावे करतालो. चवथे सुवातेर हो मनीस आपलेच रोगतान भरतालो, आपणाकूच धाडायतालो, बुडयतालो, मारतालो आनी रोगोत भायर काडटालो. कसलो जायत हो मनीस, आनी कित्याक इतलो धुमाळो मोगाल इश्टांदो हो आपणाकूच दितालो. आनी जेन्ना जेजू थंयसर पावता, हो मनीस दावी जेजू शेवरशी येता आनी सरपडटा. इतले ओतमे हे मनशाक सोतायताले तरी आसतना हो जेजू मुखार वचून सरपटून म्हणटा, आपणाक निवार. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा, मेळे ओतमे हे मनशा वेलो तूं भायर सोर. दिस वॉज एक्झॉर्सिझम. एक्झॉर्सिझम म्हणजे देवचार भायर काडटा, देवचार भायर काडटा. हे मनशाचेर तो देवचार आसलो जाल्यार ते मनशा मुखार उबो आसलो तो जावन आसलो मसाया, मोर पावरफुल देन वॉट दिस मॅन वॉज पोजेसिंग. आनी जेजू हे मनशा लागीं विचारता, हे मनशा भितरलो तूं भायर सोर, तुजें नांव कितें, तुजें नांव कितें? सेनेबाग. कित्याक आमी खूब, हो एकूच देवचार न्हय, हे मनशा भितर रिगलेले साबार मेळे ओतमे आनी ताचें नांव जावन आसलें सेनेबाग. जेजून आपले सोक्तेन मोगाल इश्टांदो हे मनशाक स्वतंत्र करता, डिलिव्हर करता, मेकळो करता, हे देवचार भायर काडटा. एक नवो मनीस सो जाता. जो विंगलो आसलो तो आंगवणे घालून थंयसर बसलेलो आसा म्हूण आमकां हें शुभ वर्तमान सांगून दिता. मोगाल इश्टांदो, हाचेर आमी लक्ष घालुया. सेंट जेरोम जाणें हें पवित्र पुस्तक ट्रान्सलेट केल्लें आनी बारीक शिकोवन दिल्ली, हो जावन आसलो सेंट जेरोम. ह्या विशयाचेर, हे आवेस्वराचेर, ह्या डिलिव्हरन्साचेर अशें म्हणटा. तो म्हणटा, जेजू हे मनशाक अशें सांगता. जेन्ना जेजू म्हणटा, सेट हिम फ्री, गेट आउट फ्रॉम हिम, तो म्हणूंक सोदता, लीव माय हाऊस. वाय आर यू इन दिस पर्सन? वाय आर यू इन दिस हाऊस? हे घरांतलो तूं भायर सोर. हे घरांत तूं कित्याक आसाय? हें घर म्हजें. हांवें हे घरान वचूंक जाय, हांवें हे मनशा भितर बिराड करूंक जाय. मोगाल इश्टांदो, आज एक बेजीक क्वेश्चन आमी आमकांच विचारूंक जाय, जो सेंट जेरोम हाची शिकवण आमकां दिता. हे मनशा भितर देवचारा तूं कितें करताय? हे मनशाचें घर तुजें न्हय. हे मनशा भितर, हे कुटुंबा भितर हांवें वचूंक जाय, तें म्हजें घर. I belong to that person. I have to get into that person. Why are you in this person? होच प्रश्न मोगाल इश्टांदो आज जोन एकल्याने आमच्या घराब्यांनी आमी आमकांच घालूंक जाय. पयले सुवातेर जेजू आज आमकां विचारता, तुमच्या घरांत कोण आसा? तुमच्या घरान कितले आसा आनी तुमच्या घरान ते कित्याक आसा? कोण आसा, कितले आसा आनी ते कित्याक आसा? हाचो जबाब आमीच दिवंक जाय. आनी जायते पावटी जेजू आमचे भितर येवंक ताका जागो आसना, कित्याक आमच्या भितर हे दुसरे जायते आपले बिराड करता. मोगाल इश्टांदो, तुमी देवचाराक पडयला.
आसल्यार जायना. SP पडयला खंयचो खंय देंवचार तो हांव नको. तो शिमेर आसा तो, कोण म्हणटा कोण बॉटलीनूय आसता म्हणटा तो, हांव नको. ते खंयचेर आसता ते. पूण आज तुमचे मुखार दवरता जे देंवचार तांकां शिंगां आसची ना, जे देंवचार तांकां शेंबडी आसची ना, पूण ते देंवचार ओतमे आमकां दीस रात सोतायता. आनी हाची आमी ओळख घेवंक जाय. कित्याक हे मेळे ओतमे आमच्या कुटुंबाक, आमच्या भुरग्यांक, आमा सोमेस्तांक असल्या सांकळ्यांनी बांदून दवरता की आमी मनीसपणान जिवंक विसरता. आमी ताचे भागीदार जाल्ले आसा. आमी हे दुसरे मेळे ओतम्यांक आमच्या जिवितान येवकार दिल्लो आसा. आनी हाकाच लागून देव धर्म भावार्थ इज ओन्ली ए कन्विनियन्स सेक. जेन्ना म्हाका गरज आसा हांव देवाक उलो मारतलो, नाजाल्यार म्हजें घर, म्हजें दार, म्हजी जिवितांत हे सगळे आयते बसलेले आसा. कोण ते मेडे ओटमे देंवचार पांयार पांयो घालून, तोंडान सिगरेट घालून ते आमकां सलाम करता. कसल्यो सांकल्यो मोगाल इश्टांदो हे देंवचार आमकां बांदून दवरता. हेच मनशाचेर आमी नदर मारुया जाका जेजून बरो केलो. ताका सांकडी आसली एकसुरपणाची. तो हुयवेल्यो मारतालो, तो सावरण आसलो, तो आपणाकूच बडयतालो, आपलीच रोखतां काडटालो, तो आपुणूच विंगडो आसलो. आज मोगाल इश्टांदो कसल्यो सांकळ्यो आमच्या कुटुंबाक बांदून दवरता. आनी कित्याक बांदून दवरता? ह्यो 5 सांकळ्यो तुमचे मुखार दवरता. कांय वर्सां फाटीं जेन्ना हांवें हो तियात्र माचयेर हाडलो, निमणो कोण आसतलो, तो भुरगो जो गुंगी वखदां घेतालो, ड्रग्स पुलिसाच्या ताब्यांतलो भायर सरून वेताना एका गुडयेन तो मरता. एकाच गुडयेन तो मरता. आनी ताचें मरण जालें म्हणटच ताची पायनेल, ताचो फोटो घरांत मांडलेलो आसता. आनी अशी शिंकवण हांवें दिल्ली. बरो देखणार ते आवय बापायक सांगता, तुमचो पूत एका गुडयेन मरूंक ना. 5 गुडयो ताचेर तुमी शेवटिल्यो. पुलिसांनी शेवटूंक ना. पुलिसांनी एक मारली कित्याक तो धांवतलो म्हणून. 5 गुडयो तुमी शेवटिल्यो. हेच 5 सांकड्यो मोगाल इश्टांदो आज तुमचे मुखार दिता. पयली सांकळी आमकां बांदून दवरता ती आमचे कुटुंब व आमचे समाधी. समाधी म्हणजे टुम्स. आज आमच्यो फामील मोगाल इश्टांदो आमच्या ह्या देंवचारान आमच्या फामिलीक दोशी केल्ले आसा, सांकड्यांनी बांदलेले आसा आनी कुटुंबाची फूट घालून आमी एकसुरपणान जियेता. आयसोलेशन. कितल्या कुटुंबांनी बाराबर जेवण आसा, बाराबर मागणें आसा, बाराबर मिसाक वचपाचें आसा. ही उंच मोलाची देणी आमी भुरगेपणांत शिंकलेलीं. बाराबर जेवंक, बसूंक, खेळूंक, मिसाक वचूंक. In this modern trends and modern society, we are isolating ourselves. आणि हें काम जावन आसा त्या देंवचाराचें. We are into a selfish career, selfish families. आनी ह्यो सांकल्यो मोगाल इश्टांदो आमकां देंवचार चापकांनी शेवटिता. तो खुशाल जाता. धूव आपल्या रुमान, पूत आपल्या रुमान, आवय बापूय खंय तें आमी जाणा. सो आज आमच्या कुटुंबाची पयली ही सांकडी बांदल्या ती ही आयसोलेशन, अ सेपरेशन, अ डिविजन. ही फूट आमी आमचेच भितर घालता ऑफ सेल्फिशनेस. दुसर बरोबर मागणें ना, मोग ना, वेळ ना. तेन्ना देंवचार आमकां हे पयले सांकडेन बांदून दवरता. आनी हाकाच लागून हांव म्हणटलों, आमचें कुटुंब, आमच्यो फामिल्यो आज इज नॉट अ होम बट दे आर टुम्स. व्हायट वॉश टुम्स. समाधी जाल्ली आसा.
दुसरी सांगली मोगाल इश्टंदो, देवान आमकां एक जबाबदारी दिली आमच्या भुरग्यांची, आमच्या कुटुंबाची. पूण देंवचारान आमकां दिली बेजबाबदारी. ही दुसरी सांकळी जावन आसा बेजबाबदारीची. एक आवय बापायनी आपली जबाबदारी पाळूंक जाय, सांबाळूंक जाय. आज दर एका आवय बापान एक प्रश्न घालात, हांव म्हज्या भुरग्यांक कितलो वेळ दिता, हांव म्हज्या पोतिनीक कितलो वेळ दिता, ओ पोतीन घोवाक कितलो वेळ दिता. ही जबाबदारी मोगाल इश्टंदो आमी दुसऱ्या लागीं सोडची न्हय. आनी जेन्ना आमची जबाबदारी आमी सारकी पाळिना, ही दुसरी सांकळी आमचे गोळे फुगार करता. कित्याक आज आमच्यो प्रायोरिटीज दुसऱ्यो जाल्ल्यो आसा. जायत आमचे काम, जायत आमची ग्रेस्काय, आमचो ओवरटायम. But this will cause us dearly. जावं गोंयांत जावं खंयच्याय परदेसान आमी आसूं, जरी तर आमी आमचो वेळ आमच्या भुरग्यांक फाव करिना जाल्यार ही बेजबाबदारीची सांकळी आमी आमच्याच भुरग्यांच्या गोड्याक घालता. आमीच तांकां एक भाशेन फासार चडयता. हें आमी सोत मानून घेवंक जाय. Let us set our priorities right. आनी जितलो तूं कामान बुडटा, काम सगल्यांकूच जाय. दुडवा विनी आमी जिवंक जायना. पूण जेन्ना हांव जरोन मरोन काम करता, 6 दिसांचे 7 दीस कोत्ता, मेवता तो ओवर टायम हांव पुंजायता. कोण म्हणटालो, फादर म्हजे बायलेचेर आजमेद मार. हांवें कित्याक कांय विचारलें. बायल रातची सपन येता, ओवर टायम बोवाड मारता. आपण खंय बालदे भर उदक घातलें, म्हाकाय न्हिदोंक दिना म्हणटा. These are the priorities of our life sometime. आनी आमी देवाक कुशाल करिना, कुटुंबाक कुशाल करिना. हीच ती देवचाराची सांकळी आमच्या गोड्यांक घालता. तिसरी सांकळी मोगाल इश्टंदो, आमची सोशल मिडिया. थोरनेटांचो हांव खूब मोग करता. म्हज्याच आसऱ्या कलार, म्हज्याच हातांनी जायते सुवातेनी हांवें हे जोमे चलयले आनी आज लेगीत चलयत आसा. सोशल मिडिया देवाचें व्हडलें देणें मनशा कुळाक. आज हो रेतीर तुमकां मेवचो नासलो, ही मिडिया नासली जाल्यार, ही मिसां मेवची नासलीं, हे रेतीर मेवचें नासलें, हे मिडिया आमचे मुखार नासलें जाल्यार. पूण तरी आसतना कसली सांकळी मोगाल इश्टांदो ही सोशल मिडियाची. आज आमकां आमच्या कुटुंबांनी एक दोशा करता, फूट घालता, जिवेशी मारता एकी भाशेन. आनीक फावटी दर एका आवय बापायन आज तुमी विचारूंक जाय, हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव अ कंट्रोल ओवर द फोन्स ऑफ युअर चिल्ड्रन. तुमच्या भुरग्यांचो कंट्रोल तुमच्या लागीं आसा ओ ना? ओ भुरगीं तुमकां रिमोट कंट्रोल घेवन कंट्रोल करता. आज तांच्या ह्या फोनाचेर मोगाल इश्टांदो कितें तें पळयता हांव, कितें तें शेअर करता हांव. आमकां इल्लोसो तरी एक सेन्स आसा, डू वी नो वॉट इज हॅपनिंग इन द लायफ. आज मोगाल इश्टांदो कितल्या आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक पयत पुस्तक दिल्लो आसा, पूण बर्थडे येवं, क्रिसमस येवं, आमी भुरग्यांक दुखयना. वी शूड नॉट, वी प्लीज देम. जाय तसलो फोन दिवंक, बट वॉट इज द आउटकम ऑफ दिस फोन? The hundreds of cases that I am handling, God is rotta, because these children are lost. They're lost without a shepherd. And away bapa, you are the shepherds of your children. Amka distat in Catholic scholarni shingtat, Catholic college ni shingtat, a Christian college ni shingtat, the egogic betak zaitenna, they are saints, they are fantastic children. They are good children,
But at the same time, the media is destroying them. प्रायमरी स्कुलाचे भुरगे आपल्या आवयच्या एक फोनांतल्यान इंस्टाग्राम अकाउंट सुरू करता आनी दुसरे गँग ताका येवकार करता, ताका गाड्याचो पावस शिंगयता आनी ताका सांगलेलें आसा तूं आमच्या गँगान वचूंक जाय, येवंक जाय, तुज्या आवय बापायची आयकनाका. दिस इज आवर स्टेट टुडे. आनी एक भुरगे म्हजे लागीं रडून सांगलें, ओ सो कॉल बॉयफ्रेंड फादर म्हाका सोतायता, म्हजीं पिक्चरां धाड म्हणटा. वीच पिक्चर्स तुमी चिंतात? सो ही सांखळी मोगाल इश्टंदो, हाऊ मेनी ऑफ द पेरंट्स आर चॅकिंग देयर फोन्स. आनी हेकाच लागून जायतीं झगडीं जातालीं, तीं म्हणटालीं इट्स माय कन्सर्न, आय एम 16, आय एम 18, बिकॉज वी हॅव लेफ्ट देम एलोन. ही सोशियल मिडियान मोगाल इश्टंदो आमकां कोबार केल्लें आसा. आज ग्रँडमदराक जाय वॉट्सॅप, मायंक जाय फेसबूक, पुताक जाय इंस्टाग्राम आनी चेडवाक जाय टिकटॉक. टिकटॉक म्हणल्यार जाणा तुमी, जरमे आसता. टिकटॉक म्हणल्यार मोचें न्हय. दिस इज अ वेरी ॲप दॅट सो मेनी ऑफ आवर चिल्ड्रन, धाकटीं भुरगीं आपल्या फोनार घातलेलीं आसा. हो ॲप सारको गाय? तातूंत कितें आसा तें पळयलां जायत तुमी? हें आमकां सोबता गाय? दिस इज द मिडिया, बिगस्ट चेन. ही सांखडी जी आमचे गांवटे फुगार करता. आमकां सगळ्यांक जाय फेसबूक. कोण भाजी कोत्ता फेसबुकार येता, कोण भेंडे कातता फेसबुकार येता, कोण शेरिसां भरता फेसबुकार येता. वेर इज अ प्रायवसी? हें आमचें जिवीत तुमी विंगतें मिडियार घालता जाल्यार हांव तितलें पडना. आपण मागणें कोत्ता तें फेसबुकार घालता, तें मिसां फेसबुकार घालता ती. कोण मेकअप कोत्ता, कोण गोंयां वयता एअरपोर्टार फेसबुकार. I mean, we are selling ourselves, we are selling our privacy, we are selling our life on the media. मोगाल इश्टंदो, we have to question ourselves. ही सांखडी जी आमचे गांवटे फुगार करता ती देव जेजू आमकां दिना, पूण देवचार आमकां नाडटा आनी हे ताळ्यान आमी सापडटा. चवथी सांखडी मोगाल इश्टंदो, एका सुक्या झाडाची जी बियां आमी वोमताव, ती बरी बियां जोरी तर बरें सारें पडना, हें झाड वाडटा पूण तें सुकें जाता. जंयसर मागणें भावाटान देव ना तेन्ना आमचें कुटूंब सुकें जाता. मागण्यांक कितलो वेळ आसा मोगाल इश्टांचो. आमी फेसबुकार आनी वॉट्सॅपार आनी मोबायलार कितलो वेळ सारता. आज माय बोवाड मारता भुरग्यांक तेच करूंक ये. पूत म्हणटा तूं आमचे बाबा थिंगा मोड, हांव उरलोलो पाट वयसर म्हणटा रुमानसान. नोमान मोर ह्या रुमान, बागेत मोर दुसऱ्या रुमान. मागणेचो मोग आमी तर पयलो उपजोवंक ना, ही बियांक घालूंक ना. ती कशें वाडटलें झाड मोगाल इश्टंदो. मागण्यांनी आमचें कुटूंब घडोवंक आनी बडोवंक आनी ते एकठांय करूंक दर एका कुटुंबांनी आवय बापायन ही जबाबदारी घेवंक जाय. कोण म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर हांगासर कम्युनियन आमी दिता पूण भुरग्यांक दोतोन सारकी जायना. हे लॉकडावनान सगल्यांक कम्युनियन दिन काडले पूण ते कांयच नको. पूण तुवें कितें शिकयलां पुताक? ही कम्युनियनाची दोतोन डोंट ब्लेम द कॅटेकिस्ट or द चर्च or द प्रिस्ट. तुजी जबाबदारी कसली? फकत दीस रात काम करपाची आनी भुरग्यांचे धर्मीक शिकोवन कोण दितलो? दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. जायतीं वर्सां फाटीं एक नवोच कुटूंब हांगासर पावलो आनी हांव ताका भेट करता आसतना ती म्हणूंक लागली, फादर आपूण गोंया आसतना
कॅटिकिस्ट आहलें कोयरान भाग घेतालें कितले जोम्यांनी आसलें पूण हांगासर कांयच ना न्हू फादर. हांवें म्हणलें कितें म्हणटाय तूं. हांगासर जें भावार्थाची शिकवण मेवता ती गोंयांत लेगीत मेवची ना. हांवें ताका सांगलें हांगासर कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रुप्स आसता. एवरी फ्रायडे ते ग्रूप चलता. बायबल स्टडी चलता. यूथ कन्वेन्शन चलता. यूथ रिट्रीट चलता. दुसऱ्या दीस जोमें चलता. सांग तुका वेळ ना, तुका मोग ना, तुका दोळे ना, थंयसर देवाची शिकवण आसा. डोंट ब्लेम इट ऑन अदर्स. हेंच तें मोगाल इश्टांतो ही चवथी सांकळी आमकां फुगार करता ती. आज अशें दिसता वी आर शॉपिंग अरावंड टू बाय द सॅक्रमेंट्स. साबार वर्सां फाटीं हांव लंडन विगार आसलो आनी जायते पावटी इंग्लिशाची संवय मातशी भावार्थी मनशां एकदम बरी मनशां पूण जायते पावटी जीं नवी जोडयो आसता जेन्ना भुरगें जाता ती जायते पावटी मिसाक वचना बट दे वॉन्ट टू बॅप्टायज द चायल्ड एंड सो दे वील शॉप अरावंड द चर्चीस. हे इगोजेन मेवना ते इगोजेन मेवना दे शॉप अरावंड बिकॉज दे वॉन्ट टू बॅप्टायज द चायल्ड. Though they are not practicing Catholic, they have a deep faith in their heart. आज अशेंच म्हाका आमच्या गोंयकारांचें दिसून येता. आवय बापूय मिसाक वचना बट दे वॉन्ट टू बॅप्टायज द चायल्ड. हे इगोजेन मेवना थिंगा फोन मारता थिंगा मेवना थिंगा. वी आर शॉपिंग द चर्चीज ओन्ली टू बॅप्टायज अवर चायल्ड. पूण ह्या भुरग्यांक दोतोवन कोण दितलो. आज कितले जाणां लागीं हांवें विचारलें आनी तांचे जबाब दुखाचे. फादर आमी इगोज खंय ती पडोवंक ना. थोडीं गेल्यार फकत इस्टराक आनी क्रिसमसाक. मोगाल इश्टांदो मागणें धर्म भावार्थ देवान दिल्लीं बांदारां आमचीं हांगासर ओगडायचीं न्हय. आनी ही सांखळी आमी तोडटलीं जाल्यार आज तुमच्या कुटुंबांनी मागणें सुरू करूंक जाय. लेट अस सेट आवर प्रायोरिटीज रायट. आनी पांचवी सांखळी जावन आसा जी हांवें काल सांगलेली आसा. द चेन ऑफ ग्रीड. द चेन ऑफ ग्रीड. आज जे मनशाक जाता ही सांखळी आमकां देवा सोरशिल्ली पयस व्हरता. तर मोगाल इश्टांदो हो मनीस मेडे ओतमे आसलेलो मनीस हुवेली मारतालो बोबाव मारतालो. आज आमचीं भुरगीं आमी दिसाक हुवेलो मारता. आमच्या कुटुंबांनी आमी नियाल करूंक जाय कसलीं उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता. कितें आमचें भायर सरता. कितल्यो गाडयो आमी मारता. सांत जेरोमाची शिकवण मोगाल इश्टांनो ओळखून घेवया. तो म्हणटा आमी मेकळी जावंक जाय. वी हॅव टू सेट आवर सेल्फ फ्री. जेजू म्हणटा तुजें काळीज तुजी कूड तुजे कुडींत हांव येता देंवचार न्हय. आयज सगली आमची मागणी मोगाल इश्टांदो ह्या मिसांतल्यान हाडुया. देवान आमकां ही स्वतंत्रताय ही सुटका दिवंक हें फ्रिडम करूंक टू डिलिवर्स फ्रॉम ऑल दीस इवल दॅट वी आर कॅरिंग इन आवर लायफ. हेच ते देंवचार जे शिंगां नासलेले आनी शेंपडी नासलेले जे आमच्या बरोबर भोंवता. मागण्यांतल्यान मोगाल इश्टांदो देव आमकां पेकोवन दिता. मिसाचें बलिदान. बिलीव इन दीस. बिलीव इन दीस. When you believe in the Eucharist, there is a healing for you. हीच मागणी आमी सांतल्यान बापाक उबारुया. पेटवणेच्या वेळार आमी गायन गायतल्यो C33 सर्वेस्परा मानून घे. Sorves fora, Manon, que a ti
म्हजे इश्टंदू म्हजें तुमचें बलिदान सुरपूर बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. शेतांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगल बापा हे बलिदानान तुज्या पुताचे कोश्टा मरणाचो संबूर्ण आमी चलयता. ही आमची बेटवणी प्रसून जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टा मोगान वांटो घेवंक आमकां कुरपा दी. मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पवित्रान ससनाचे देवा, सर्व केलें सर्वताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाचे पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ते तुज्या ओन शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोसलाय. पातकांतली आमकां सोडयच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्रात्म्या वरवीं आंकपर मरे उदेरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. देखून देव तान सोमेस्त भक्त संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तल्यान आमी गायता. पवित्र 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 दोळगणाचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशीन कोश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनीक म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खाज, नवीन ससनीक कराराची हें रगत. पातकांचें बॉक्सांनी मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशा पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भवताचो गोठ परगोठुया. आमी ओठो खाता आनी लेख आलसितले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुनचे खाल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी क्रिस्ताची कूड रगत शेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो बाग्यून बाप, जॉन विल्सन आमचो गवली बाप आनी सगळ्या यज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरोवच धरून मेल्यान ते आमच्या पापिण्याची खाकूत खोर. तांकां तुज्या इश्ट गोती मेल्लें सुमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई संगाती बागेन धर्म दिता आनी सर्व कली तुका मनवले ते सगळ्या भक्त बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा सर वर्धन वैभव तुका
आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरुया. ताणें सुटकेचें मागणें दिल्लें आसा तें बडा विस्वासान आमी म्हणुया. आमचें बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तांतयेंत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सुनवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओत रेखता. तूं आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजकोटकी पोरबी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेचेर बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससण्याचे ससनांक. सुम्यांची शांती सदांकाल तुमची सोवी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटुया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेलीचे जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादाचो वेळ जावन आसा. आमच्या सुवातेर आमी बसुया, आमचे हात आमच्या ओड्याचेर धरुया आनीक हें मागणें आमच्या सांगाताक तुमी म्हणचें. मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तूवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तयारी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण समजून हांव तुका विंगयता आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदूच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. गायनाचो चेलो D15. जेजू म्हाका तुजी गरज सुमे सोमी जशें उदक म्हज्या दिव्या पवित्रेचेर योत्राक चलोन बरोबेचेर म्हज्या दिव्या
प्रार्थुया मोगाला सुर्गींचे बापा जेजूच्या कुडी रोगताचे पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाल्ले तें सुर्गीचें बोल खरे मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर थोगच्याक तुजो मोगाचो ओतमो आमच्या काळजांनी घाल हो उपकार मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers and sisters, we would like to thank Father Lucas in a special way for celebrating Holy Mass and giving us a wonderful homily. मोगाच्या बाब भयणांचो आमी चड दिन वाचता फादर लुकासाक कित्याक तो हांगासर आयलो मिसाचें बलिदान भेटयलें आनी एक बऱ्यांतलो बरो सेर्मोन ताणें आमकां हांगासर दिलो. As you all know, Father Lucas is the Govan chaplain here in UK. तुमी जाणात तुमी वळखतात फादर लुकास रॉड्रिगीसाक तो जावन आसा चॅप्लिन पिलार संस्थेच्या पाद्रींचो. A powerful pastor who takes care of his people. तो जावन आसा एक वरिश्ठ पाद्री जो आपल्या पोरजेची सेवा करूंक जाणा. And always a big support and help for the Divinity Center here in UK. आनी तो जावन आसा एक व्हडांतलो व्हड आदार आमकां डिवायन रिट्रीट केंद्राक. And let us pray for him in a special way in our daily holy prayers. आनी आमच्या सदांच्या मागण्यांत ताका आमी घालुया आनी ताचे पासत And all the मागुया ministries that he is entrusted with. आनी जो वावर तो करता ताचे पासत मागुया. And my dear brothers and sisters, today we are going to wind up this second day of our deliverance retreat with the exposition of the Blessed Sacrament and blessing with the Blessed Sacrament. आनी थोड्याच वेळान दुसऱ्या दिसाचो रेतीर आमी सोंपयतले पवित्र संस्काराचो आशीर्वाद घेवन. Tomorrow, the third day of our retreat. आनी फाल्यां जावन आसा तिसरो दीस आमच्या रेतीराचो. Please do inform all your friends and family members and welcome them, invite them to this third day of our retreat. तुमच्या इश्ट मित्रांक सोयऱ्यांक आनी दायऱ्यांक सगल्यांक कुडीत करात ह्या रेतीराची खबर दियात. And this live streaming is available in two the YouTube channels. आनीक दोन यूट्यूब चॅनलांचेर हो रेतीर तुमकां मेवता. If you just type in the YouTube Divine UK Live, you will get these two channels. जरी तर तुमी युट्यूबार वचोन दोनी डिवायन म्हूण टायप केलें जाल्यार तुमकां ही दोनी यूट्यूब चॅनलांची लिंक मेवतली. And also it's available in Divine Voice Radio. आनी डिवायन वॉयस रेडिओचेरूय हे लिंक तुमकां मेवता. And we have this live streaming every day in English in the evening. आनी सांजच्या वेळार 5 ते 9 पासून तुमकां हांगासर सांजचे इंग्लीश सर्वीस तुमकां आयकूंक मेवता आनी भाग घेवंक You are मेवता. also most welcome to attend that English session too. आनी तुमच्यांनी ह्या मागण्यांत वांटो घेवंक जाता. Praise the Lord.
Hallelujah. Hallelujah. Now let's all kindly kneel down and welcome Jesus into our midst and receive the blessing of our blessed sacrament. या वेळार आमी आतां दिमेर पडुया आनीक देवाचो आशीर्वाद घेवंक फुडें सरुया. After the blessing, the blessed sacrament will be there for silent adoration for more than 1 hour. आनीक त्या उपरांत आशीर्वाद घेतल्या उपरांत पवित्र संस्कार हांगासर उक्तो आसतलो तुमकां ओगेपणान मागणें करूंक एक You वर can पासून. spend prayer in time in prayer, personal prayer, and speaking to our Lord Jesus. तुमचें खासगी मागणें तुमी त्या वेळार देवा फुड्यान दवरात. Sogli